Hello, Yes. ma'am. Is my screen visible? Yes, okay. So shall I start? Yes, yes. Thank you. Good morning, one and all, honorable judges and my dear friends. I welcome all of you to the seminar presentation by team number 001. We would like to share about the space missions of India, which made our country a significant stakeholder in the field of space research and development. On July 20, 1969, mankind made a giant leap by stepping into space. From then on, the field of space research has gained much popularity and importance among all nations. India too have never backed from this. Despite of being a developing country with vast population, we could very well understand the importance of space research. This was cherished by the great personalities like Vikram Sarabhai, Dr. APJ Abdul Kalam, etc. Indian National Committee for Space Research was established by Jawaharlal Nehru under the Department of Atomic Energy in 1962 with the urging of scientist Vikram Sarabhai recognizing the need in space research. Later, it grew to be the Indian Space Research Organization on 15 August 1969, and it stands as the center of all our achievements in the field. ISRO built India's first satellite, Aryabhatta, which was launched by the Soviet Union in 19 April 1975. It was named after the Indian mathematician Aryabhatta. In 1980, Rohini became the first satellite to be placed in orbit by an Indian-made launch vehicle SLV-3. ISRO subsequently developed polar synchronous and sun synchronized launch vehicles and are used for various communication and observatory purposes. We even made a Indian-made cryogenic engine to launch GSLV-14. So, speaking about the milestones in Indian space research, we can see that India stands ahead despite of its poor economy. Still, we value the academic and various research purposes in space. Let's take a look at the different major space missions which India had successfully completed. Of course, the first among the list is Chandrayaan 1. It was launched on 22nd October 2008. The objectives were expanding science knowledge about the moon, upgrading India's technological capability in space, preparing a three-dimensional atlas or both near and far side of moon, conducting chemical and mineralogical mapping of entire lunar surface, etc. It was launched from Satish Dhawan Space Center. Its functional period was 312 days. The spacecraft carried 11 instruments altogether, of which 5 were Indian made and the rest 6 were from foreign space agencies, including NASA. Chandrayaan became the first lunar mission to discover existence of water on the moon. Chandrayaan 2 was actually projected as the most important milestone in the research of space because we planned of a soft landing and to explore more about the south pole of moon. It was launched on 22nd July 2019 from Satish Dhawan Space Center. The launch vehicle was GSLV Mark III, which we fondly called Bahubali, and the lander was Vikram. Chandrayaan 3 is to succeed Chandrayaan 2. Although we lost the signal from Chandrayaan 2 on 7th September 2019 and we couldn't actually make possible the soft landing, we intend Chandrayaan 3 to succeed in it. We are planning Chandrayaan 3 to demonstrate soft landing. It will be made lighter as no orbiter would be there, unlike Chandrayaan 2. The orbiter from Chandrayaan 2 will be used to communicate with Earth. We hope that it will be operational for 7 years and attain more information about Sun's pole. Now, the rest will be shared by my companion. Hello, am I audible? Yes. Okay. Now, let's discuss about Mars Orbiter Mission or Mangalyaan, which is the space probe launched by the Indian Space Research Organization on November 5th, 2013. It was India's first interplanetary mission. It had been in the Martian orbit since September 24, 2014. The mission made India the first Asian country and the fourth in the world to get to the planet. MOM was launched aboard PSLV C-25. It carried 850 kg of fuel
and 5 science payloads, including a Mars color camera. The mission is aimed at studying Martian atmosphere. Its objective is to explore Martian surface features, then morphology, atmosphere using indigenous scientific instruments, etc. Completing 6 successful years around the Mars, the Mars Color Camera Orbiter has sent thousands of pictures, totaling to about 2 tetrabytes, including the close distance images of 2 moons of the Mars, the Phobos and the Deimos. It's time to discuss about some of the upcoming space missions of India, and the most significant among them is India's first manned flight to space, the Gaganyaan mission. The spacecraft is being designed to carry 3 people, and the capsule will orbit the Earth at 400 km altitude for up to 7 days with 2 or 3 persons crew on board. Though the crewed vehicle was planned to be launched on ISRO's GSLV Mark III in December 2021, it has been delayed to no earlier than 2023. The space capsule will be equipped with emergency mission abort and emergency escape that can be done at the first stage or either at the second stage of the rocket burn. It would be one of the cheapest manned space flights in the world. The next upcoming space mission is Aditya L1, which is the first Indian mission to study the sun. Actually, it was conceived as Aditya 1 mission, a 400 kg glass satellite carrying 1 payload, that is the visible emission line coronagraph, and was planned to launch in an 800 km low Earth orbit. However, it was later planned to be placed at the Lagrangian point 1 of the Sun-Earth system, and the mission was modified to be Aditya L1 mission. It is planned to be launched in January 2022. Moving to Shukrayaan 1, it is a proposed project to orbit Venus by ISRO to study the surface and atmosphere of Venus. The research areas of interest for this mission includes surface stratigraphy, studying the atmospheric conditions and compositions, and finally the study of solar irradiance with Venus ionosphere. The given as a representation of ISRO's Venus orbiter mission, Shukrayaan. And so, India's development in the field of space technology is very fast and surprising too, after all being a developing economy. India has emerged to become a big name in the world regarding the fast progress in the fields of space-related research and development, and will continue its triumphant march. Thank you for listening to us. Thank you all. Thank you, Team 001. Now the session is open for questions from judges. Okay. Hello, can you hear me? Yes, sir. Okay. Then, what is the main difference between soft landing and a hard landing? Soft landing takes place when the Please, spacecraft. please, your video. Okay, sir. Sir. Okay. Okay. Soft landing actually takes place when it does not actually crash the landing surface, intentionally or otherwise. That's what actually I could understand. What is the importance of, what are the importance they are planned in Chandrayaan 2 mission? Chandrayaan 2 mission, actually we planned of soft landing because only 3 countries had done it earlier, USSR, USA and China. So we wanted to be the 4th country to demonstrate soft landing successfully. And also we wanted to explore more about South Pole because it was less explored region of moon. So Chandrayaan, and we wanted to make 3D models of the whatever we could find in moon. So we wanted to make a great sense more than what Chandrayaan 1 could do. Okay. Hello, am I audible? Yes, sir. Actually, how is the Mars
Mars Orbiter Mission Director. Okay. Sir, I couldn't hear you. Who's the director of Mars Orbiter Mission? Irene, can you? He was asking who is the director of Mars Orbiter mission. No, I'm asking the other one. Yes. Actually, she took that portion. Okay. Hello? Right. Hello? Hello, sir. Hello. Is she there? Partner. Okay. Okay. Hello, sir. Am I audible? I'm asking about who's the. Okay, you are audible. Sir, Who's it's the Mars M. Orbiter Mission? M. Annadurai. Or we Keshavaraj sir, no? Hello? Hello, sir. Keshavaraj sir, I think so. Okay. The director of Mars Orbiter Mission. Okay, you can continue. We can move to the next sessions. Okay, one more question. Hello. Yes, sir. Okay, what's the name of the mission for India's first human space mission planned for Gaganyaan. 2022? India planning to send a human. Can you tell the name of that mission? Sir, isn't it Gaganyaan? Gaganyan. Okay, have you heard about NPR? Hello? Sir? Hello. Okay, it's over. Thank you. Thank you, sir. So thank you, team 001. Now, the next team is team 002. Yes, ma'am. It is a single member team. Are you ready? Yes, ma'am. Okay, so you can start your presentation. As soon as you start your presentation, that is, you start speaking, your time will be counted. So, Okay, ma'am. Okay. So may I start? yeah, sure. Ma'am, first of all, I think please turn on your video too while presenting. Yes, sir. The participants are requested to turn on your videos while Video. presenting. Yes, sir. May I proceed? Okay. That's it. So there is some glitch. Please wait a second. That's okay. So please wait. My file is not opening. Just a sec. Okay, that's okay. That's okay.
Is my screen visible, sir? Not visible for me. Okay, we'll do one thing. We'll. Yeah, ma'am. Okay, Sorry. now I think it's okay. Now I think Okay, it's ma'am. okay. Yeah, sorry for the delay. I'm really sorry. It's okay. Just a second. Yeah. May I start? Okay, you can start. Okay. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഞാനിന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ആസ് ഓഫ് നൗ വി ഹാവ് ക്ലാസിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതും അതെങ്ങനെയാണ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ദ ക്ലാസിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദ ഡാറ്റ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സെൻസിറ്റീവ് ഓർ നോട്ട്, നമ്മൾ ആ ഡാറ്റനെ ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമാറ്റിലാണ് ഒരു സെൻസർ അത് ഒരു റിസീവറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അക്രോസ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസ്. ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസിലൂടെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഡാറ്റനെ നമുക്ക് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡഡ് എ തിങ് കോൾഡ് ഡിജിറ്റൽ കീസ്. ഈ ഡിജിറ്റൽ കീസിനാണ് അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനെയും നമ്മൾ സെയിം ആസ് ദ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇതിനെയും ക്ലാസിക്കൽ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ഹാക്കർ ഇസ് ഇന്റർവീനിങ് ഇൻ ആ പാത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. നമ്മൾക്കത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ ഇതുപോലെ പല കമ്പനീസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. വി ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഇവിടെയാണ് ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലെ ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് പൾസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ആർ യൂസിങ് ഫോട്ടോൺസ്. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഫോട്ടോൺസിന്റെ പോളറൈസേഷനും ആസ് വെൽ ആസ് ദെയർ സ്പീഡ്. ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവാൻ കാരണമാവുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ classical communication, the electric pulses, the unit of those are called packets, while in quantum communication we call it quantum bits or qubits. Now, what is happening in quantum communication is that namalku cheyendrathu nammളുടെ data transmit ചെയ്യണം. So, classical communication la data transmit ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം we send a key for the receiver to decode the data. Similarly, quantum communication ലും നമ്മളുടെ data ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്, സിമിലർ മാനറിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യും. ബട്ട് ദ കീ ഹിയർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് ഫോർ കീ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം കീ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഈ കോഡ്, അതായത് അത് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ഒരു ഫോട്ടോണിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസീവറിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് പോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്പിൻ. നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഫോട്ടോണിന്, അതായത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന കീക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. ഈ പോളറൈസേഷൻ തന്നെയാണോ റിസീവറിന് കിട്ടുമ്പോഴും പോളറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് നോക്കും. ഇഫ് ദേ ആർ സിമിലർ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ വന്നിട്ടില്ല, നോബഡി ഹാസ് ഇന്റർവീൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ചെറിയൊരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും we calculate the error. If the error is more, we can say that there has some ഇന്റർവെൻഷൻ. അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോണിനെ ആയിട്ട് ഇന്റർവീൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഡീകോഹറൻസ് വഴി അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് either 1 or 0 ഈ ഒരു വാല്യൂസ് കാണിക്കും. സോ ഇഫ് എ ഹാക്കർ ഇസ് ഹാക്കിംഗ് മൈ key, he will not get any further idea about what the key has got in it. പക്ഷേ അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ദി പോളറൈസേഷൻ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം. പിന്നെ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സ്പിൻ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോണിന് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും അതിൻ്റെ മൊമെന്റവും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി അറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് നമുക്കതൊരിക്കലും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഹൈസൻബർഗ് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്
ഇഫ് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാക്കർ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കീ സെൻഡ് ചെയ്തു, റിസീവർ അവിടെ നിന്ന് അത് റിസീവ് ചെയ്തു, അപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു ഹാക്കർ അതിന് കോഡ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോണുമായിട്ട് ഇന്റർഫിയർ വന്നു. അപ്പൊ പുള്ളി അത് എടുത്തെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി of course a difference in the phase or difference in polarization when it reaches the receiver. Ini we can think that the hacker is smart enough so that he regenerates the key എന്നിട്ടാണ് അത് റിസീവറിന് കൈമാറുന്നതെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാൻ നെവർ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഹാക്കറിന് അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒറിജിനലിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് റിസീവർ സൈഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി ക്യാൻ സി എ വെരി മച്ച് ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ദാറ്റ് പാത്ത് ഇസ് നോട്ട് സെക്യൂർ ഇനഫ് ടു സെൻഡ് അവർ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ. ഇനി ക്വാണ്ടം ക്യൂ അങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടം കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ 2 ഫാക്ടേഴ്സ്, പോളറൈസേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് സ്പിൻ. ഇനി നമ്മൾ ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വെൻ വി ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദീസ് ഫോട്ടോൺസ് ത്രൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസ്, ഇത് ഫോട്ടോൺസ് ഗെറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ പാത്ത്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി യൂസ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ്. റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഇസ് നത്തിങ്, ദർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്. എന്താണോ അതിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തത് പുതിയ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത വേവ് ആയിട്ട് പിന്നെയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ സ്ട്രെങ്ത് കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, മീൻസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഈ റിപ്പീറ്റേഴ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോൺസ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നു, അവിടെ അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുകയാണ്, എന്നിട്ടാണ് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടം ടു ക്ലാസിക്കൽ ദെൻ ടു ക്വാണ്ടം എന്നിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റിസ്ക് ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇഫ് നമ്മുടെ ഹാക്കർ ഈസ് സ്മാർട്ട് ഇനഫ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ റിപ്പീറ്ററിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ദി കോഡ് ഈസിലി. കാരണം ക്ലാസിക്കൽ ഇതിലാണ് കിടക്കുന്നത്, അവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനും വി ഹാവ് എ വേ. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ക്വാണ്ടം പ്രോസസ്സേഴ്സ് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൽ വന്ന ഫോട്ടോനെ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കാതെ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കെ തന്നെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു എറർ അതുവഴി റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ക്വാണ്ടം ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറന്റ്ലി ക്വാണ്ടം ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആർ ദർ ഓൺ ദ വേ. ക്വാണ്ടം ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻടാങ്കിൾഡ് ഫോട്ടോൺസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സെൻസർ ഫോട്ടോൺസിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് എൻടാങ്കിൾഡ് ഫോട്ടോൺസ്. ഈ എൻടാങ്കിൾഡ് ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി 2 ഫോട്ടോൺസ് ടുഗെദർ. സോ ദേ വിൽ ഹാവ് ഐഡന്റിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ അറ്റ് ദാറ്റ് സെയിം ഇൻസ്റ്റന്റ് മറ്റേ ആൾക്കും ആ ചേഞ്ച് വരും. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അറ്റ് എനി ഡിസ്റ്റൻസ്, എവിടെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനി പാത്തോ ഒരു മീഡിയവും വേണ്ട. ഒരെണ്ണത്തിന് ചേഞ്ച് വന്നാലും മറ്റേതിനും സഡൻലി ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ കോൾ ദിസ് എ ക്വർക്കി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺ. വി ഡോണ്ട് നോ വൈ ഫോട്ടോൺസ് ആർ ബിഹേവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പ്രൂവൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഹൗ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് ഒരു എൻടാങ്കിൾഡ് ഫോട്ടോ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സെന്ററിന്റെ കയ്യിലൊരു ഫോട്ടോൺ കൊടുത്തു, സിമിലർലി ഞാൻ ആർക്കാണോ റിസീവ് ആർക്കും ഫോട്ടോൺ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ നമ്മുടെ സെന്ററിനാണല്ലോ ഡാറ്റ അയക്കേണ്ടത്. സോ സെന്റർ ഡാറ്റയുമായിട്ട് ഈ ഫോട്ടോണിനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. സോ ദി ഫോട്ടോൺ വിൽ ഗെറ്റ് സം ചേഞ്ചസ്, അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ചേഞ്ച് വരും. സോ മറ്റേ ഫോട്ടോൺ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോട്ടോൺ റിസീവർ എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് അകലെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻലി അനദർ ആ ഫോട്ടോണിന് അപ്പം തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വരും. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു പാത്തോ മീഡിയമോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. So that's how quantum teleportation works. As of now, quantum teleportation നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ്, എൻടാങ്കിൾഡ് ഫോട്ടോൺസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചൈന ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവരിപ്പോ ഓക്കെ മാം, ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് അവർ കറന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. Okay. Generally, communications are classified into 2, analog and digital communication. Yes, sir. In which mode of this communication, this quantum communication is used in analog system or digital system? Digital.
What's the advantage of digital system over analog? ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി അനലോഗിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ട്സ് പെട്ടെന്ന് എത്താനും നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ വഴി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എളുപ്പം ഔട്ട്പുട്ട്സ് കിട്ടാനും. എന്താ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഡിജിറ്റലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട്, അതായത് വൺസും സീറോസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ കറക്റ്റായിട്ട് ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അനലോഗിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേവിന് അത് പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ എഫക്റ്റ് അവർ ഔട്ട്പുട്ട്. ബട്ട് അനലോഗിനെ ഡിജിറ്റലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എറർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എററോ? അപ്പം ഏതാ അഡ്വാൻറ്റേജ്? എറർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? എറർ ഫ്രീ അനലോഗ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഡിജിറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെയാണ് കൂടുതലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ. One more thing, this quantum communication is possible using fiber optics, right? Yes, sir. Is it possible in space communication? Yes. പക്ഷെ അതിനൊരു സ്പേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻടാങ്കിൾഡ് ഫോട്ടോൺസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സ്പേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി മീഡിയം ആൻഡ് ഓൾ. ഒരു ഫോട്ടോൺ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ അപ്പുറത്തും ചേഞ്ച് വരും. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വി നീഡ് സം മീഡിയം. സോ അത് നമുക്ക് In space communication also there are so many channels like ground waves, space waves, satellite waves, etc. In which channel is used in this quantum communication? In quantum communication we are using I think ground waves, electromagnetic waves. In all these cases electromagnetic waves are used. Sorry, നമ്മൾ ground waves. Okay, Adon, please. Actually, what's about the possibility of noise in this quantum communication? You said that about the security, about the data security is very much good for quantum communication, and it is the main advantage. What about the possibility about the noise problem that we may face during a communication? Noise problem. Noise. Yes, നമ്മളിത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പുറത്തുനിന്നുള്ള നോയ്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സിനെ വെക്കുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും നോയ്സ് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ വരാം. നോയ്സ് പ്രോബ്ലംസ് വരാം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പോളറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കിട്ടണം എന്നില്ല. There must be some change in that. പക്ഷെ നമ്മൾ എറർ നോക്കും. If the error is less, we say that path is secure. So അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് we fix on a path. Then only we send the sensitive data and all. Okay. So thank you, team 002. Next we'll move on to the next team. Now judges, please note the team 003 has withdrawn from the competition, and now the next presenter will be team 004. Team 004. Shall I start sharing the... Am I audible? Yes. Okay. Shall I start sharing? Yeah. Please on your camera video while presenting. Okay. Can you see the screen? Yes. Okay.
Judges, can you see the screen? Yes, I can see. Okay, you may start now. So team Okay. 004. Good afternoon. I'll be taking a seminar on the topic matrix models. So the foundation of this idea of matrix model is that we are taking an integral of a 2D surface, and it is done in a way that it is converted into a sum of randomly triangulated surfaces. So actually, this is used in string theory to integrate over all the possible deformations, so that it is done in a much simpler way. And also in this discussion, we will see on how the integral or the genus can be converted into sum of triangulations. The idea is to use the matrix integral as a generating function. So what are matrix models? Matrix models are the simplest of the quantum gauge theories. They are a zero-dimensional gauge theory. This is the partition function. So you can see it is statistically like integral e raised to minus beta e. So this e raised to the power value is the action. So the action can be explained as just GS and GP values are the coupling constants. So the other than that, there is trace m square and trace m power p. So the trace m square is the kinetic part or the Gaussian part. Trace m power p is the interaction part. So we'll substitute the action back in the partition function, and we'll split the exponential as 2. The first is already a Gaussian integral, so we already have a result. So we keep it as such, and we'll expand the second one in the terms of the e raised to x equal to 1 plus x square by 2 factorial, so on. So we can see here that it is actually in the form of expectation value, that is x e raised integral x e raised to minus beta. That is the form it is in. So right now we have expressed the partition function in the form of sum over expectation values. Our idea is that we need to express the partition function, and at the same time this expectation values in the form of sum over Feynman diagrams. So since partition function is can be expressed like that, the free energy is equal to minus kb log z. So that also can be expressed in the form of sum over the Feynman diagram. So let's see how to switch into diagram. According to Wick's theory, it is that every Gaussian integral can be expressed in the form of a combinatorial sum of a Feynman diagram. So we are converting the ordinary regular diagram into a ribbon graph. This I represents the fundamental representation, and the J is going in the opposite direction is the anti-fundamental representation. Now converting the first term of our action, trace m square, to a graph, we will express in terms of matrices as Mij, Mji. Now the propagator of this theory, we can get it as by using Wick's contraction. We are contracting the outer indices first, and then the inner indices. I is contracted with J, then I is identified with L, and J is identified with K. So we will get Kronecker delta IL, Kronecker delta JK. This is the representation of the propagator. Now we are converting the interaction term of action to graph. So for the time being, it is actually trace m power p. We are taking p to be of the order 4, potential to be of the order 4. So like in the other case, we are writing the separating it as Mij, Mjk, Kl, Li. Graphically, these are the 4 legs of this vertex. Now again using the Wick's contraction, we are pairing it up in such a way that we can see this graphically. Ij with Jk. This is Ij, Jk. So here Ij, Jk, Kl with Li. And also the next one is Ij, Kl. That is, this is the Ij with Kl and Jk with Li. This contraction is Ij with Li, and Jk with Kl. So further on contracting the Wick's contraction, we will get the result as 2n³ plus n plus 2n³ plus n. The power 3 is the number of free loops in this system. Yeah. So let's talk about this genus and the Euler characteristic. Genus is how we can define the topology of a surface. This is a genus 0 surface, genus 1 with it need not be a sphere always. It can be a square also.
it should not have a hole in it. Genus 0 surface is like this. Genus 1 surface, 1 hole. Genus 2 surface, 2 holes. 3 surface, 3 holes. Genus can be identified with the help of this equation, giving the Euler characteristic 2G minus 2, where G is a genus. B minus E plus F. B is the vertex, edge, and face. So we can get the genus that way. If genus is equal to 0, it is a planar. If genus is greater than 0, it is a non-planar. Now, earlier we have described the partition function as n cube plus 2n cube plus n. So similarly, we are writing a general partition function as gp power v n power f. Gp is the coupling constant. So with the help of this characteristic constant, we can rewrite this equation in this form. And this term gpn is equal to lambda is the tooth parameter or tooth coupling. So it is like when gp tends to 0, n tends to infinity. So that lambda, it remains balanced, it remains a constant, and so that is it. So we have just defined log z. So log z is minus of f, that is free energy. So we are substituting here the tooth parameter in this earlier equation. So it is lambda power v. So this term, whole of this term gives and this is defined as fg of lambda, and it is all the possible graphs that can be drawn on this particular topology of a given genus. So we are again giving the values of g, substituting the g value and expanding it further. So for g is equal to 0, we will get it is 1 by n to the power minus 2, that is n square into all the possible graphs that can be drawn on genus 0 plus when j is equal to 1, 2 minus 2, that is 1 by n power 0, that is n power 0, times all the graphs that can be drawn on the surface of genus 1, times 1 by n to the power 4 minus 2, that is all the graphs that can be 1 by n square times all the graphs that can be drawn on genus 2 surface. So it is evident from this equation that, like, as the for a large n limit, the only contribution, the major contribution is from the planar g equal to 0 surface. All the higher contributions might add as a correction terms. So the crucial observation from the study is that the Feynman diagrams can be organized in terms of the genus and the triangulated Riemann surfaces. And this expansion that we just saw is very similar to that in the string theory. Another application is that it is used in the 2D geometry. This large n limit and the Riemann triangulations are used in the 2D geometry and quantum gravity. The matrix model as a whole is of very much value in the Wigner black holes and quantum mechanics and such. That is it. Thank you. Is it your project work? Sorry? Is it your project work? Yes, sir. Okay. What is the application of this matrix model in which you feel? Matrix model, it is actually derived from the random matrices, random matrix theory. It is a mathematical part. And a matrix model as such is used in string theory, because in case of string theory, like when we are doing like a perturbative expansion and such, we are unable to expand perturbative expansion is very difficult in terms of in the string theory. But when we are adjusting this lambda, the parameter, we can adjust this matrix model in such a way that it resembles or it has a similar behavior to that of a string model. It is also used to study the quantum gravity due to its similarities, like because of this partition function and the free energy being expressed in terms of the topology, some of the topology, and both of these other topics show similar behavior, so we can use them. Are you mentioning about the string theory nuclear physics? Sorry, sir? Are you mean the string theory nuclear physics? Yes, sir. The string model, like instead of particles, the strings are the basic component. Okay. Then here you are taking the partition functions, etc. Yes, sir. What is general question? What do you mean by partition function? A partition function
can basically give you the idea about the state of the system. In this case, we are giving a partition function of integral e raised to minus Okay, raise m state square. you are taking Huh? what type of a system? What's about your system? The system I'm taking here is a random matrix. That is a special quality about it. Actually, according to random, yes, sir? Random matrix represent what? Sir, the property that we are using here is that when the complexity of any system, any kind of system, when the complexity surpasses a certain level, any such complex system can be expressed, like it shows a behavior that is very similar to a random matrix. When any system, it is not about a particular system. When any system has a certain amount of complexity, it is not about a string or it was not developed for physics actually. It was a mathematical development. So in any system, when the complexity surpasses a certain level, that the same result will be given by a system of random matrices. The elements, all the elements are random. Okay. One more question. You are taking the expectation value here, right? Yes, sir. What's the difference between expectation value and eigenvalue? Expectation value is the like the average of all the average of a number of observations. Eigenvalue is the when an operator acts on an eigenfunction, you will get a result. It is not an observable. It's a result that you get out of this operation of an operator. Which one is more accurate, expectation value or eigenvalue? Eigenvalue would be accurate. Expectation wouldn't be. Like expectation can be zero, like in terms of momentum and all. Expectation result will be given as zero. So it will only give a rough idea of the general, like it could be something like this, average of things, and the eigen will be the accurate result. Okay, Adon, please. First of all, Tegamis, I think if possible, now onwards, please mention about the slide number, because the slide number is not included in this. Sure, you're not like clear. Can you repeat? Okay, it's not the question. The question is, first of all, I'm working in mainly for my work is mainly focused in experimental physics. So I'm asking about you about can you simply explain me about what is matrix model and its physical significance? Simply because apart from this mathematical equations or not, what does it simply means? What does matrix model? I mean, can you explain me about its physical significance in a very brief? Okay. Actually, matrix model was actually is actually being used to explain systems like of higher complexity of string theory, quantum theory, all those higher level of physics. The matrix models are used because I said, the idea is that when any system, it doesn't have, like actually this was originated from by Wigner, and he observed that it is in nuclear physics. So he observed that the energy spacing between the excited levels of uranium or something. So it was found, the spacing was found to be in a particular Gaussian form. So then he assumed that this spacing, like when not only this energy spacing, like all these complex like macro or micro systems, when the behavior is a little a certain amount of, when it has a certain amount of complexity, it behaves as a very randomly selected matrix, like elements of the matrix, independent of each other. Elements of the matrix are independent of each other. So what we're saying is, when the system is hugely complex, it gives a random behavior. So that property we are using here, like string theory, due to its complexity, we are using these matrices to break it down, because like string and quantum theories, they are very complex at certain level. Beyond certain level, we cannot understand it. Like certain expansions, we are not able to get it.
So we are using this metric model and adjusting the parameters, like small parameters. When we adjust it, it shows similar behavior. Metric model itself is not a like complete theory. It is used to show properties similar to such complex theories, so that we can study from them. It's just like a vertic theory, I think so, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Excuse me. Hello. Hello. Yes, Jim. Actually, You're no, audible. I have one doubt. Yes, sir. Actually, it's valid in the case of string theory and the quantum model. Then, if we record one matrix model, then for the another model, the background of the previous one is present there. Actually, Sorry. how can we neglect the background? The formation, it is in the 2-dimension. It is Yes, only sir. invalid of 2-dimension. Then if you record one model for one system or anything, then for next system or for how will we represent the another one or next one from the previous one, or how will we distinguish two matrix model or representation? So actually, this presented one was in 0-dimensional. Like this matrix model is a 0-dimensional matrix. Like the particle is the space-time is considered to be a point. That is how we are defining it. In this current model, on the higher model, Then I don't think actually is it valid for all like a set relation and their domains and codomains are present for every matrix model, each one systems. sir, I think the matrix model is limited, like only a certain amount of calculations or certain amount of data can be derived from this model. Beyond, like when you are going to higher dimensions, this cannot hold, I think. Okay, if there is any strip model, actually we can say that there is disk and empty space, something. If in the space of actually in this matrix model, we can there is some formation of strips. Do you something about know that? In nuclear physics, we can say that the formation of it is a Gaussian, so it has the sharper or S parameter and W parameter, and sometimes our matrix formation is like in the form of a strip. String. Yes, or a strip-like structure. Okay. Okay, when how it is possible to form a strip-like structure in case of this matrix representation? So with the propagator, can't we form a strip? Like a propagator itself is a not a line; it's a strip itself. So isn't a propagator a strip like equivalent? Excuse me. Can we move on to the next presentation, because we have almost 18 participants in this whole competition. So I think I'll have to intervene. Sorry, Mr. Jinsmon. I think we'll move on to the next participant. So our next contestant is serial number 005. Are you ready? Ma'am. Yes, ma'am. We are ready. Okay. Okay. Then you may start your presentation. Ma'am. Ma'am, the last participant has not stopped the presenting screen option. Ma'am, can you see it? Hello, ma'am. Yes.
Is it okay? Okay, it's visible. Okay. Good afternoon, all. We are here with you to introduce a very beautiful topic of physics, that is metamaterials. The metamaterials, they are a new artificial materials with unusual electromagnetic properties that are not found in naturally occurring materials. So, the word meta means beyond. Here, the metamaterials really says that the metamaterials having the properties that are beyond the properties of nature. They are also known as negative index materials. Here, we can see that the metamaterials are having the negative refractive index. They are the double negative media, which means that there is negative permeability and negative permittivity for these materials. They are the left-handed materials and backward wave media. Here we can see it is due to the fabrication of these metamaterials that it happens to have these unusual properties. It was first described by Victor Vizelago in 1967, and the practical way to realize it was found by John Pentry in 2000. Now let's see the classification of the materials on the basis of epsilon and mu. We know that all those naturally occurring materials are having its epsilon and mu values positive. But in the case of metamaterials, that is negative index materials, the epsilon and mu value takes the negative values. They are not naturally occurring. They are really fabricated. Now let's see what happens if this epsilon and mu value both goes negative. We know that the refractive index n is given by root of mu epsilon. So taking both values of mu and epsilon to be negative, we can see that there is a chance for the refractive index n to be negative. So in the case of metamaterials, we are really fabricating these materials with a negative permeability and permittivity, forming the n to be negative. So as a result of this negative refractive index, we can see there is negative refraction. The red rays is showing the ordinary refraction. But in the case of the metamaterials, we can see there is a negative refraction. That you can see that blue rays, it is against that natural property. To account to it, we can see it in Snell's law. And in the case of the Snell's law, it is n1 sine theta 1 is equal to n2 sine theta 2. So the refractive index, it is a measure of the deflection of the light beam when it passes through the materials on the different indices. So in the case of the metamaterials, as I already told, the n value takes the negative. So it indicates that there is a negative refraction that is taking place. Therefore, it is also known as the left-handed media. See this figure. This is a representation of the Snell's law. The second material, it is showing the metamaterials. We can see it is against what we studied in the Snell's law and just opposite to that of Snell's law. Now, the other properties of metamaterials, it's like this. The electrical permittivity epsilon and magnetic permeability mu are negative. Then the Cherenkov radiation will be in the backward direction. Then the converging lens becomes divergent. The phase vector k and the pointing vector will be in opposite direction. And there will be the reversal of the Doppler effect. These all properties occur because of the basic property, that is the negative refractive index. Now, let's see how these materials can be fabricated. Regarding the fabrication of metamaterials, as we have already told, it requires a media which shows negative epsilon value and negative mu value. Now, how can we achieve a medium which has got a negative epsilon structure? All the naturally occurring materials below their plasma frequency is showing a negative epsilon character. And hence, we can make an array of conducting metals in order to obtain a media which shows negative epsilon structure. Thus, negative epsilon structure can be realized. Now, moving on to the negative mu characteristic, it is realized by making or fabricating a split ring resonating structure SRR. Here, the peculiarity is that
We are fabricating a metallic ring with a split. Now, when we pass electromagnetic radiation through this ring, according to Faraday's law, a current is induced into the ring. But since there is a split, the current cannot flow continuously through that, and hence the charges get accumulated on the opposite faces, and hence it can act as a capacitor, and energy will be stored in it. Similarly, it can also act as an inductor due to the direction of flow of current opposing the change in the magnetic field. Thus, a split-ring resonator SRR can be observed as an LC resonator with resonant frequency 1 by root LC. Now, beyond this resonating frequency, it will be able to show a negative mu structure. Thus, a negative mu media can also be realized. By combining both these structures, we can obtain a negative refractive index for the material. That is, a media which is having an array of wires, conducting wires, and split rings are combined to form a metamaterial structure. Now, let us see how this can be analyzed using a vector network analyzer. Once we keep the negative epsilon media and negative mu media and negative refractive index media in between the horn antennas of vector network analyzer, we can analyze the transmitting power of these materials. This is the output that we obtain from a negative epsilon thin film media. Now, this figure shows that at a particular frequency range, the material is showing the absorption of electromagnetic radiation which is interacting with it, which means it is not transmitting the wave in a very high manner, but instead it is showing an absorption of those waves. In a negative mu structure, it is again a dip that is shown on that particular frequency region. Now, combining this, we get at this frequency where we got absorption, we are getting a transmission peak, which means a negative index is realized in this case. And applications are metamaterials for MRI scanning, terahertz radiation, invisibility clock, and super lenses. And talking about super lenses, in conventional lenses, the resolution is limited due to diffraction limit. But in case of metamaterials, these lenses will be giving higher resolution. And that's all. Thank you. First of all, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Then, what do you mean by refractive index? Refractive index, it is the ratio of the velocity of light to the velocity of light in vacuum to velocity in the particular medium. It can be also a measure of how light deflects when it passes through different materials. Okay, you are showing a relation for refractive index in terms of mu and epsilon. Yes. Is it mu or mu r, and also epsilon or epsilon r? We can write it as mu r and mu epsilon r also, sir. When we take the equation, the 1 by root of mu epsilon, similarly 1 by root of mu 0 epsilon 0. It is a ratio which is coming over there. We can consider that as mu epsilon also. We can write it as mu r epsilon r also. Okay. Then, in the second presentation, first slide, you are speaking about plasma frequency. What do you mean by Yes, plasma sir. frequency? Sir, when an electric field or a magnetic field, whatever the field, when it is applied to a medium, a plasma medium, suppose that can be free electron system. So these electrons will be displaced according to the field which we provide. And once we are removing this field, these electrons will have a tendency to regain their original position. Once we are giving and removing this field, these particles, they will undergo an oscillation in a particular frequency. That is the plasma frequency of that medium, sir. What is the plasma medium here? Here, it's not
plasma medium, what we meant, here we are using a conducting metallic wire array in order to create a negative epsilon structure. The metals that occur in nature below their plasma frequency, they are having a negative epsilon character. So we are fabricating the material using them. Okay, then my last question. Can you name some examples for these metamaterials? Metamaterials in the sense, it is, we have got microwave metamaterials, terahertz range metamaterials, and we can fabricate optical level materials. It is the fabrication what is important here. It's not the property of individual materials, but the fabrication makes the point. Okay, hold on. What's the difference between permittivity and permeability? So permittivity and permeability. Permittivity can be a measure of the easiness by which electric field lines can pass through a media, whereas permeability can be a measure of magnetic field lines can pass through a media. So that is relating to the magnetic and electric property of the media, sir. Actually, what's the main drawback for, what's the main problem that we are facing while for the fabrication of a metamaterial? Sir, Okay. as I have told that it is fabrication that is important here, which means the size of our units should be comparable with the wavelength with which it is interacting. So once we are selecting radiations of lower wavelengths, there will be technical problems that for fabrication. We have to fabricate into very smaller sizes. So problems arises. That is the main problem there, sir. So, we cannot use it in every wide range of wavelengths, isn't it? Actually, once fabrication is possible, we can make it. It's possible. Even at optical wavelengths, researchers are going on to fabricate metamaterials at nanometer ranges. So once fabrication is possible, it's possible. Okay. Okay. So thank you, team 005. Next, we'll Thank you, move on ma'am. Thank you, to team 006. Hello? Team 006, are you present? Yes, miss. Can you hear me? Okay. You're audible. Okay. Now you may start your presentation. Okay. Please make sure that your video is also on. Yes, sir. Sir, can you see the screen? Yes. Yeah, okay. So, good afternoon all. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി പാറ്റേൺസ് ആണ്. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. നിക്കോള ടെസ്ലയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണിത്. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസിൻ്റെ അകത്തോടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൗണ്ട് വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് മ്യൂസിക് കേൾക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് സൗണ്ട്സ് വേറെ കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ പോലെയോ വാട്ടർ വേവ്സിനെ പോലെയോ ഈ സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അത് വിസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് സൗണ്ട് വേവ്സിനെ ഒരു വിഷ്വൽ എഫക്റ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്, അതായത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ പാറ്റേൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സൈമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നാസയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വന്നൊരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു സണ്ണിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് നാസ സണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള റേഞ്ചാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൺ സൈലന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നാസ വിഷ്വൽ എഫക്റ്റിനെ ഓഡിയോ എഫക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈമാറ്റിക്സിന് ഓഡിയോ എഫക്റ്റിനെ വിഷ്വൽ എഫക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ്.
സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സൈമാറ്റിക്സ് ആണ്. സൈമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഗ്രീക്ക് വേർഡായ സൈമയിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് സൈമ മീൻസ് വേർബ്. ഈ ടേം ആദ്യമായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്തത് 1960കളുടെ അവസാനം ഹാൻസ് ജെന്നി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഗലീലിയും ഹ്യൂഗ്സും ഇപ്രകാരമുള്ള പാറ്റേൺസ് ആക്സിഡന്റലി ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പാറ്റേൺസിനെ ഡീപ്പായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഏണസ്റ്റ് ക്ലാട്നി. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നെയിംസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൈമാറ്റിക് പാറ്റേൺസിന് ക്ലാട്നി ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഈ പറയുന്ന ഹാൻസ് ജെന്നിയുടെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഓസിലേറ്റർ എടുക്കും, ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. എന്നിട്ട് ആ ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ്, അതിനെ നമ്മൾ ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുക, കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ആ വൈബ്രേഷൻസ് ആ മെംബ്രെയിൻ്റെ അകത്തോടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സാൻഡ് കുറച്ച് അതിന്റെ മുകളിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള പാറ്റേൺസ് വിസിബിൾ ആവും. ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺസ് ആണ് ഹാൻസ് ജെന്നി ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്ലാട്നി ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിന് പകരം യൂസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം വയലിൻ്റെ ബോവും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റേ മെംബ്രെയിന് പകരം, ഇലാസ്റ്റിക് മെംബ്രെയിന് പകരം യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പാറ്റേണിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് സാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ല, നമുക്ക് വേറെ ഫ്ലൂയിഡ്സും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ആണ്. ഇവിടെ പെയിന്റ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇനി ഹൗ ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ, എന്ത് ഫിനോമിനൻ ആണ് ഇതിന്റെ പുറകെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? റെസണൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ്. റെസണൻസ് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയോട് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അതിന്റെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അകത്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. കാരണം സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വേവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു വേവുമായിട്ട് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നോട്ട്സും ആന്റി നോട്ട്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഒരു 1 ഡയമെൻഷനിൽ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നോട്ട്സും ആന്റി നോട്ട്സും ഒരു പോയിന്റ്സ് ആണ്, അഥവാ 0 ഡയമെൻഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 2 ഡയമെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ആണ്. ആ കേസുകളിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിന്റെ നോട്ട്സും ആന്റി നോട്ട്സും എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കർവ്സ് ആണ്. അതായത് ആദ്യം കാണിച്ച ഈ ഫിഗറിന്റെ അകത്തൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ പ്ലേറ്റ് ആണ്, ബാക്കി അവിടുത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത സാൻഡ് ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ പറയുന്ന സാൻഡ്, ആന്റി നോട്ട്സിൽ കിടക്കുന്ന സാൻഡ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി നോഡൽ പോർഷൻസിലോട്ട് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്രകാരം ഓരോ പാറ്റേൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറ്. ഇനി നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ അകത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2 രീതിയിലുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം. റേഡിയൽ മെഷർമെന്റ്സും അസിമുത്തൽ മെഷർമെന്റ്സും. റേഡിയൽ മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസിന് ഉള്ള ഒരു പാറ്റേൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് എ സർക്കിൾ, ആ രീതിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് റേഡിയൽ മെഷർമെന്റ്. ദെൻ അസിമുത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമെട്രിക്കലി ആണ് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ആയിട്ട് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ആ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അസിമുത്തൽ പാറ്റേൺസ്. ബാക്കി റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ കാണുന്ന ഓരോ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 സിമ്പിൾ, ഇത് റേഡിയലും അസിമുത്തലും ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരിക്കും. Now, why are we discussing it? ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും റിസർച്ചിന് ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്ന, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് വേവ്സ് എയറിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രാമിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രാം അത് എടുത്ത പോലെ ഒരു മെംബ്രെയിൻ ആണതും. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച്. There can be a possibility to create these patterns on our eardrums. സോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഓഡിറ്ററി നെയർവ് വഴി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വളരെയധികം റിസർച്ചസ് നടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക് ബ്രെയിൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ ആ രീതിയിലും ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ സൈമാറ്റിക്സിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സൈക്കോളജി, അതായത് നമ്മുടെ മൂഡ്സ് മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നതല്ല, ഒരു പക്ഷേ ഈ പാറ്റേൺസ് അതിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും സൈക്കോളജിയും മെറ്റീരിയൽ സയൻസിനെയും ഫിസിക്സിനെയും മെഡിക്കൽ സയൻസിനെയും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ശ്രമിക്കുന്നത്.
പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല മീഡിയത്തിലും പല ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് പല പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഓരോ മെറ്റീരിയലിന്റെയും ആ നേച്ചർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും ഈ മെത്തേഡ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് നമ്മൾ സൈമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് എ ലുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സെമിനാർ. അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ടു മീ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Can you show the title of your presentation? Yeah, sure, sir. Okay, cymatics. Yes. Okay. Then anyway, what is the condition for forming a standing wave? സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്റർഫറൻസ്, അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, യു ആർ അപ്ലൈങ് എ ഫ്രീക്വൻസി ദേ, റൈറ്റ്? സോ ആ പറയുന്ന വേവ് അതിന്റെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ അത് പാസ് ചെയ്ത് പോയി എൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിഫ്ലക്ട്. കാരണം ഈ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ്, ആൻഡ് ദ എയർ ഈസ് എ റെയർ ഡെൻസർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ പ്ലേറ്റ്. സോ അവിടെ വരുമ്പം ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ റെസൊണൻസ് അവിടെ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത്? ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ, അതിൻ്റെ അകത്ത് a ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നേച്ചറിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എയും പിയും. അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ റേഡിയലും അസിമുത്തലും ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും. Here also you take a disk type material in your presentation. Is it possible in another shape like a square? നമുക്കത് പല ഷേപ്പിന്റെ അകത്തത് പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ കിട്ടുന്ന പാറ്റേൺ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി. How is possible in different shape materials? Because standing wave form while it is traveling and return back. Yes. So the wavelength, the dimension of the material must be a multiple of its wavelength. സാർ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും അതിന്റെ ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഓരോ സൈഡ്സിനോട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊരു പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യാറ്. സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഈ റേഡിയലും അസിമുത്തിലും എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അത് പല ഷേപ്പിന്റെ അകത്ത് അത് പോസിബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഹെക്സഗൺ വെച്ചിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസും ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള പാറ്റേൺസും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. Okay, Adon. Actually, you mentioned about the standing wave and node and antinode, and I think is there any role of resonant frequency? What's the role of resonant frequency in cymatics actually? സാർ, റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ശരിക്കും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു പാറ്റേൺ വന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്താലല്ലേ സാൻഡിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മ്യൂസിക്കും ഇതുമായിട്ടുള്ള ഓരോ കേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇയർ റിമൂവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈനലായിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. സോ ആക്ച്വലി ഇപ്പറഞ്ഞ എന്താ ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ സൈമാറ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് ആക്ച്വലി? സൈമാറ്റിക്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ബ്രെയിനും മ്യൂസിക്കും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് റിസർച്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും നടക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ടോക്കിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ശരിക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാണ്. ഇപ്പം സൈമാറ്റിക്സ് എന്ന് ബേസിക്കലി അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തൂടെ എന്നൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. കാരണം എനിക്കത് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, അതൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു കൊടുത്തൂടെ. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഈ ഒരു റിലേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഈ കേവസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ സർ. So thank you, team 006. Thank you, ma'am. Let's move on to the next presentation. Team 007, are you ready? Yes, miss, we are ready. Okay, then you may start your presentation now. Team 007, is there any problem? Team 007. Team 007, please respond, or else we'll move to the next presentation. Okay, I think we'll move to the next presentation, that is team 007. When after this, if the team 007 is ready, we'll continue with their presentation after this. So team 008, are you there? Okay, miss, 1 minute, 1 minute. Team 008, please present your screen. Team 008, what is the problem actually?
എടാ നിന്റെ എവിടെയാ കിട്ടുന്നത്? ബാക്കി Team 008. Team 008. മിസ് കേൾക്കാമോ മിസ്? Yes. മിസ് 1 മിനിറ്റ്, ക്യാമറ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ? Yeah, you may start. Okay, miss. Good afternoon. On September 14, 2015, scientists made a first ever detection of the gravitational wave in the history. In this session, I would like to talk about what are these gravitational waves and how we could detect them properly. Before that, we have to know more about the historical underpinnings of the chain gravity. The chain gravity was first introduced by Sir Isaac Newton. He used the chain gravity to explain most of his laws, but he couldn't explain what exactly the gravity was. After Isaac Newton, Albert Einstein proved through his general theory of relativity that the gravity is nothing but the bending of the space-time. Here I have a model for you. As you can see, this is a flat fabric of space-time. When I drop this mass object here, it will bend the space. As it moves, it makes some ripples in the space-time. Those ripples is known as the gravitational waves. Now, these gravitational waves travel at the speed of light. They are transverse in nature. And whenever these gravitational waves pass through an object, the object undergoes stress and is fused in the perpendicular direction. And these are the sources of the gravitational waves. There are exploding stars, pulsars, and merging of compact binaries. Exploding stars is like an explosion of a giant stars or supernova explosion. And the pulsars are the rotating neutron stars. As you know, rotating neutron stars have heavy mass. And they are rotating in the space-time will definitely make some ripples. And merging of compact binaries. Binaries like a pair of black hole, a pair of planet, or pair of stars revolving around each other, and it loses its energy continuously, then collide each other to form these gravitational waves. And now, how do we detect these gravitational waves? The answer is simple, that we use laser interferometer. Here I have a model for the laser interferometer. As you can see, this is a laser source, and the laser beam is split by a beam splitter placed here. And here the mirrors are placed perpendicular to each other, and the laser beams reflected from these two mirrors and merges again in the beam splitter. Here you can detect the interference pattern by placing here a photodiode. This is a small representation of the interferometer. And this is a representation of the schematic representation of the LIGO observatory. It has two arms, and each arm has the length of 4 kilometers. It can manage a frequency of the order of 10 hertz to 10 raised to 4 hertz, and it can calculate the interference pattern of the order of 10 raised to minus 80 meters, which is less than the size of a proton. And the concept of the interferometer is very simple. These mirrors are perpendicular to each other, and here you can see a photodiode to detect the gravitation interference pattern, and there is a power recycling mirror for better producing the better power for the laser. And here we use a suspended mass system, which is also known as a quadruple pendulum system for better accuracy. Here I have a model for that. As you can see, this is a heavy mass object, and this object is attached to the inner surface of the tunnel with some chains, and you can see the mirror is placed here. If there is some tectonic activities or seismic vibration, the position of the mirror does not change. Therefore, the laser beam can incident and reflect back without any disturbances. That's the concept of the quadruple system. And this interference pattern occurred in LIGO. Here I will show you a small video of that. As you can see, this is how gravitational waves pass through Earth. And you can see the beam splitter.
the laser beams are reflected back. And if there is a presence of the gravitational wave, the length of the arms will change, and the laser beams is reflected back. If there is a presence of the gravitational waves, we can calculate or identify the interference pattern. There is constructive or destructive interference patterns are occurred. As you can see, it can be measured or detected using a photo detector. Back to the presentation. This is how LIGO observatories are placed in USA. One arm is at the Hanford and the other arm is at the Livingston. Both are separated by a 3,000 kilometer for getting the better precision. And in 2017, Nobel Prize in Physics was awarded to Rainer Weiss, Barry C. Barish, Kipperson for their decisive contribution towards the finding of the gravitational waves. And there is a worldwide collaboration of detecting gravitational wave. Obviously, LIGO from USA and Virgo of European Union, GEO of Germany, TAMA of Japan. And we are also planning to build a space-based gravitational wave detection, because in outer space, there is no seismic vibration or a noise disturbance. Therefore, we can find or detect the gravitational waves more precisely than from the Earth. And thank you for the physics department for conducting this opportunity. Thank you. Thank you very much. Now, I would like to remind the judges, the presenting team is actually serial number 008. 008. The team that just presented now is serial number 008. Now it is open for discussion. Okay, ma'am. Rijil sir. Yes. Okay. Then can you expand in LIGO? LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Okay. What's the importance of these gravitational waves? Gravitational wave, general theory of relativity, experimental modulation is gravitational wave. One is bending of stars, 1918 Eddington's eclipse expedition. Gravitational wave, existence of the black holes. Gravitational wave detected. General theory of relativity is a validation. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടി ഈ യൂണിവേഴ്സിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് നമ്മളെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം. Okay. Then, is gravitational waves is considered as a transverse wave or longitudinal waves? It is a transverse wave, sir, because the gravitational waves space ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണെന്ന ഒരു വാദമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അത് ഇതുവരെ എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗ്രാവിറ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തിയററ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് പോളറൈസേഷൻ ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ലൈഗോ ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോളറൈസേഷന് വിധേയമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേവ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ അത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ആണെന്നാണ് ഈ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. What do you mean by quadrupole waves? ക്വാഡ്രപ്പിൾ വേവ്സ് അല്ല സാർ, നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത് ക്വാഡ്രപ്പിൾ പെൻഡുലം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പല സീസ്മിക് ഐസൊലേഷൻ സ്റ്റാക്സ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഈ ട്യൂബിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും പ്രിസൈസ്, ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഈ ലൈഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസസിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകം വാക്കുവാണ്. അപ്പം സൗണ്ട് വേവ്സിൽ നിന്നും അതിനകത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഈ ഭൂമിയുടെ അനക്കം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ടെക്ടോണിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ ഡിസ്റ്റർബൻസും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ള് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മിറർ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്.
My question is quadrupole waves itself. You know, are you heard about quadrupole waves? No, sir. Okay, actually, okay. Anyway, it's a we cannot confirm it as a transverse wave. So gravitational waves is considered as a quadrupole waves, not originating Okay. from a dipole. That's why. Anyway, Okay. add-on. Can you explain me once more about the space-time curvature? സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചർ അത് ഐൻസ്റ്റൈൻ പിന്നെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു. അപ്പം അത് സ്പേസ് ടൈമിൽ ഒരു ഹെവി മാസ് സബ്ജക്റ്റ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പേസിനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഐൻസ്റ്റൈൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ടൈം നമുക്ക് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ജനറൽ തിയറി റിലേറ്റിവിറ്റിയിലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അവെയർ അല്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം, ഇങ്ങനെ ഒരു ബെഞ്ചും സ്പേസിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. Is that affect light waves? Sir? Is that affect light waves? Yes. Also, yes, sir. അത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഹെവി പ്ലാനറ്റ് ഒക്കെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരു ദൂരെയുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്ന അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പാരന്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുള്ളൂ, ആക്ച്വലി പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട്. Okay. താങ്ക് യു, സർ. So let us move back to the previous team. There's team 007. I think their technical glitches over. Team 007, can you report now? Yes, ma'am, we are ready to report. Okay. You may present your screen. Okay, your screen is visible now. Miss, ഞങ്ങൾ കൂടെ പറയാൻ You may start your presentation. You have to put your video on. Now it's on condition. You may proceed with your presentation. Judges, please note serial number 007, team 007. ഞങ്ങളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പല ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ യൂണിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ ആരംഭമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ ആരംഭമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ബിഗ് ബാങ്ങിനെ തന്നെയാണ്. ബിഗ് ബാങ്ങിന് മുൻപ് എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും യൂണിഫൈഡ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്നത്. ബിഗ് ബാങ്ങിന് ശേഷം വളരെയധികം റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തോട്ട് പോയി. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് അതിന്റെ എനർജി ലൂസിന് സമമാണ്. അങ്ങനെ എനർജി ലൂസ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോഴ്സസ് യൂണിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെയധികം എനർജി വേണം. അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ വന്നതിന് പ്രകാരം കുറച്ച് എനർജി അതിൽ നിന്ന് ലൂസായി. അങ്ങനെ വളരെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം എടുത്ത് വളരെ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലൂസായി പോയതനുസരിച്ച് ഓരോ ഫോഴ്സുകളും അതിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയി. ആദ്യം വേർപെട്ടു പോയത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്ലാങ്ക് അറ എന്നൊരു ടൈമിലായിരുന്നു. ഏകദേശം ബിഗ് ബാങ്ങിന് ശേഷം 10⁻⁻43 സെക്കൻഡ്സിന് ശേഷമാണ് പ്ലാങ്ക് അറ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ടൈം പീരീഡിലായിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോവീക്ക് എറയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് പാർട്ടിക്കിൾ എറ ഉണ്ടാവുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾ എറയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ബാക്കി രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫോഴ്സുകളിലോട്ടും പോയി നോക്കാം. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു. F = G/m/d². ഇത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. G = 6.67 × 10⁻⁻11 എന്നൊരു യൂണിറ്റ് ആണ്. അത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പം ഗ്രാവിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നത് സാർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു. സാറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറം ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നത്. എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന്? ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തു സ്പേസ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കർവേച്ചർ ഉണ്ടാകും.
ആ കർവേച്ചർ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ മാസിലോട്ട് വീഴുന്ന ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതാണ് സ്പേസ് ടൈം കർവേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കൺസെപ്റ്റ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ്. എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്? ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾ കരുതിയിരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം വന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നും രണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ചാർജുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിൽ റിപ്പിൾ ചെയ്യുമെന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമെന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു വന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും കാണുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല സാധനങ്ങളാണ്. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ, ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ, മോട്ടോർ, അങ്ങനെ. അതേപോലെ ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേടിത്തന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നതെല്ലാം, നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നത്, സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നത്, ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പല സാറ്റലൈറ്റുകൾ കറങ്ങുന്നത്, അങ്ങനെ പലതും. അടുത്തതായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ്. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ്. പക്ഷെ അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് അല്ല, അത് ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ അതൊരു സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ആണ്, സെക്കൻഡ് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ്. നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടോൺസ്, ന്യൂട്രോൺസ്, ആന്റി ന്യൂട്രിനോ, മീസോൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസുമാണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ ചെറുതാണ്, എന്നാൽ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും ന്യൂക്ലിയസിൽ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾ ഡീകേ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ ഡീകേ. ഒരു എക്സ് എന്നൊരു ആറ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്ത് ഇസഡ് അറ്റോമിക് നമ്പറും എ മാസ് നമ്പറുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ബീറ്റ മൈനസ് ഡീകേ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ എന്നൊരു ഡിഫറെന്റ് ആറ്റമായിട്ട് അത് മാറുന്നു. ആ ആറ്റത്തില് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരെണ്ണം കൂടുമ്പോൾ മാസ് നമ്പറിന് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എമിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ചാർജസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിനോസും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ ചാർജ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിനോസിന്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ക്യാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബോസോൺസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അതുപോലെ 10⁻25 ടൈംസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ നേച്ചറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. 6000 ട്രില്യൺ ടൈംസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും 10⁻38 ടൈംസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂവോൺസ് ആണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ബിയോണ്ട് ദ ആറ്റം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് the standard model is the collection of theories that describe the smallest experimentally observed particles of matter and the interactions between energy and matter. Elementary particles in the standard model. Elementary particlesനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എലിമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫെർമിയോൺസും ബോസോൺസും ഉണ്ട്. ഫെർമിയോൺസിൽ പെടുന്നത് അപ് ക്വാർക്ക്, ചാം ക്വാർക്ക്, ടോപ്പ് ക്വാർക്ക്, ഡൗൺ ക്വാർക്ക്, സ്ട്രേഞ്ച് ക്വാർക്ക്, ബോട്ടം ക്വാർക്ക് ഒക്കെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ബോസോൺസിനകത്ത് വരുന്നത് ഗ്ലൂവോൺസ്, ന്യൂട്രീനോസ്, അതുപോലുള്ള വീക്ക് ഫോഴ്സ്, ഇസഡ് ബോസോണ്, ഡബ്ല്യു ബോസോണ്, ഫോട്ടോൺസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോസോൺസിനകത്ത് വരുന്നത്. ബോസോൺസ് അതായത് ഫോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന് കാരണമാകുന്നത് ഫോട്ടോൺസ് ആണ്. അതുപോലെ ഗ്ലൂവോൺസ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന് കാരണമാകുന്നത് ഇസഡ് ബോസോണും ഡബ്ല്യു ബോസോൺസും ആണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിഗ്സ് ബോസോണിനെ കുറിച്ചാണ്. ജനീവയ്ക്കടുത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഫ്രാൻസിനും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനും ഇടയ്ക്ക് സയന്റിസ്റ്റുമാർ സ്ഥാപിച്ചൊരു ഇതായിരുന്നു ലാർജ് ഹാഡ്രഡ് കൊളൈഡർ, LHC എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതിലാണ് നമ്മുടെ ഹിഗ്സ് ബോസോണിന്റെ കണം ആദ്യമായിട്ട് സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 2012 ജൂലൈ 4 അതിന്റെ സാന്നിധ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏത് വസ്തുവിനും മാസ് കൊടുക്കുന്നത് ഹിഗ്സ് ബോസോൺ ആണ് എന്ന കണ്ടെത്തലാണ് അതിന്
ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നൊരു പേരിന് വരെ അർഹരാക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് LHC, ലാർജ് ഹാർട്ടഡ് കൊളൈഡറിൽ പ്രോട്ടോണുകളെ എതിർദിശയിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ചാണ് കൂട്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ക്വാർട്സ് ചിന്നിച്ചിതറി നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അതാണ് LHCയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പറയുന്നത് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് നേച്ചർ. അതായത് നമ്മുടെ 4 ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്: ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറയും, ആദ്യം ഈ 4 ഫോഴ്സസിനെയും കൂടെ യൂണിഫൈ ചെയ്യുന്ന തിയറിയാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ തിയറി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 3 യൂണിഫിക്കേഷൻ തിയറീസ് ആണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രോ വീക്ക് ഫോഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തിയറിയാണ് ഇലക്ട്രോ വീക്ക് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വീക്ക് ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തിയറിയാണ് ഇലക്ട്രോ വീക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫൈഡ് തിയറി. ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫൈഡ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ വീക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള തിയറിയാണ് ഗ്രാൻഡ് യൂണിഫൈഡ് തിയറി. മൂന്നാമത്തെ തിയറി സൂപ്പർ ഗ്രാവിറ്റി തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി തിയറി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോ വീക്ക് ഫോഴ്സിന്റെയും സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെയും കൂടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യൂണിഫിക്കേഷനാണ് സൂപ്പർ ഗ്രാവിറ്റി യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ട്രിംഗ് തിയറിയെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത, അദ്ദേഹം പറയുവാനായിട്ട് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സയൻസിലുള്ള എല്ലാ ലോസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും ഒരൊറ്റ തിയറി കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം പല സയന്റിസ്റ്റുകളും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രിംഗ് തിയറി അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വസ്തുവിനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസിനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ സൂം ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് ആറ്റംസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ആറ്റംസിനെ സൂം ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയസിനെ സൂം ചെയ്താൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോൺസിനെയും ന്യൂട്രോൺസിനെയും ഒക്കെ സൂം ചെയ്താൽ ക്വാർക്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് അവസാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ക്വാർക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രിംഗ് തിയറി. സ്ട്രിംഗ് തിയറി പറയുന്നത് ക്വാർക്സിന്റെ അകത്ത് നൂല് പോലെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലമെന്റ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സ്ട്രിംഗ് എനർജി ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി ഓഫ് എവറിത്തിങ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഇത് പക്ഷെ ഒരു യൂണിഫൈഡ് തിയറി എങ്കിലും ആയിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് സയൻസിലെ കുറച്ച് ലോസിനെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ സ്ട്രിംഗ് തിയറി വെച്ച് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Okay, hello. Hello, sir. What are the exchange particles in each of these fundamental forces? സർ, ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഹിഗ്സ് ബോസോൺ ആണ്. Higgs boson. ഗ്രാവിറ്റോൺ. Okay, graviton. Okay. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫോട്ടോൺസ് ആണ് വരുന്നത്. Okay. വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് ബോസോൺസ് ആണ്. അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് മീസോൺസ് ആണ്. What about W and Z particles? മാസ് ഉള്ള വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള കണങ്ങളാണ് W and Z ബോസോൺസ്. അവ മാസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. Why this name W and Z? You know it? അറിയില്ല സർ. Okay. Then among these exchange particles, all these exchange particles are already detected or not? Already experimentally detected or not? സർ, ഗ്രാവിറ്റോൺ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. Then okay, it's already time is over, so add on. It's okay. We can go to the next position.
Add-on, sir? Okay, ma'am. No questions. We can move to the next presentation. Sir, I didn't understand what you said. Was it a question? No questions. We can move to the next Okay, we'll move to presentation. the next one. Okay. So I hope the next team is ready. That is team 009. Yes, miss, we are ready. Okay, you can start your presentation. Your time will start when you start speaking. Okay, miss. Miss, is the slides visible? Yes. Okay. Respected judges, teachers, and my dear friends, a very good afternoon to one and all. Today, myself and my friend would like to give you a seminar on the topic physics amidst the pandemic. We know humanity has faced a very big trauma, which is a COVID-19 pandemic. Vaccines have been developed, but we can never forget the mask, the sanitizer, and the thermometer that has helped us to stay safe at home. Physics has proved its rightful space and necessity in our daily lives again. Let us see two important devices that is still being widely used in the face of the pandemic, which is the infrared thermometers and the automatic sanitizer dispenser. Both these devices use the concept of sensors. What are sensors? Sensors are devices used for detection. Detection of what? Detection of changes in the environment, such as heat, light, etc. It then collects this information and then sends it to an electronic circuit and then to a computer processor. We shall look deep into sensors and the different types of sensors later on in the presentation. Moving on to the first device, it is the infrared thermometer. These are non-contact thermometers used to infer temperature of a body, a black body, by detecting the thermal radiation. To be more specific, infrared radiation coming from it. All of us will be knowing what black bodies are. Black bodies are bodies that can absorb radiations of all frequencies. So what is infrared radiation? Infrared radiations are electromagnetic radiations that have their wavelength ranging from 760 nanometer to about 1,000,000 nanometer. These are not visible to the naked eye. However, they can be felt as heat. Our body also produces infrared radiations. The working principle of IR thermometer. The IR thermometer works by focusing light that is coming from the object, which is the black body, in the form of IR rays. And this rays is then funneled into a detector, which is also known as a thermopile or an IR sensor. This thermopile then takes the IR radiation and converts it into heat and later on into electrical signals. And then it is displayed onto the screen. This is done using thermoelectric effect of the thermopile. Let's just look into a quick diagram which will help us to understand its working better. So here we have the body. Let us assume it to be our forehead. The forehead, our body will produce the IR radiations. The radiations will travel to the atmosphere, and there's a lens system in the beginning of the thermometer which will focus this IR radiations into the detector, also called a thermopile. The thermopile will then convert it into heat and then later on to electrical signals and displayed onto the screen. So IR to heat and then to electrical signals. Finally, let's look at some of the advantages of thermometers. IR thermometers. These eliminate the risk of transmitting germs and viruses. We know that a usual thermometer, a mercury thermometer, has high risk of transmitting germs and viruses. However, the IR thermometer eliminates this risk. It has high response time, that is, it measures the temperature faster. However, the major disadvantage is that it can only measure surface temperatures and not the interior temperature of a body. So next we are going to discuss about the automatic sanitizer dispenser. In this COVID times, we are familiar with this machine. We have seen this in shopping malls and hotel restrooms. So the first property of this machine is that it dispenses the sanitizer automatically. We will not have to exert any external pressure for getting our sanitizer. We'll just have to keep our hands beneath
under the nozzle so that the required amount of sanitizer will get into our hands. This is really an innovative idea in this pandemic time because we are eliminating the contact point. We are not coming in contact with any of the surfaces where there is a possibility of a virus. So talking about a small disadvantage, the installation cost and the maintenance charges are relatively higher when we compare it with the normal sanitizer. Over to the next slide. We'll discuss about the working principle. That is, when we are keeping our hands beneath the sensor, there will be energy fluctuation in the receiving end. That means the radiating energy will have a change. And this fluctuation will be sensed by the sensor, and thus the sensor will trigger the pump. The Arduino board reads the signals from the sensor and triggers the relay board. Then hence this relay board, which consists of relays and switches, will give the proper input and output. Then hence it will turn on the DC motor, and soon we'll be getting our sanitizer. The common type of sensors which are deployed in the the automatic hand sanitizer machine is that the first one is active infrared sensor and the second one is passive infrared sensor. Let's discuss about active infrared sensor. It is having two main parts, that is the source and the detector. Mainly we are using LED or infrared laser diode as the sources. So that's just a semiconductor device which are able to emit light. Whenever we are placing a hand or an object under the nozzle or in proximity to the sensor, then there will be a reflection of the light which falls on our hand. This reflected light will be detected at the detector end. The detector end includes photodiodes and phototransistors. Phototransistors and photodiode have the function of converting this light into electrical signals. Then the next kind of sensors used is passive infrared sensor. Passive infrared sensor doesn't contain any infrared source. There are only infrared detectors. That is, each and every object radiates some amount of radiant heat. So this heat is detected by the detector, and hence the pump is triggered, and then we'll get our sanitizer. That's all about our topic. Thank you for listening to us. Now the judges may please ask questions. Okay. Then you are telling about the thermometer while measuring the temperature. It takes a high response time. Is it a mistake or correct? Sorry, sir. Less response time. But in presentation, you are take it in advantage and you write it in your screen as high response time. Sir, can I clarify it? So high response time means it takes a lot of, Oh, okay, sir. I get it. Sorry, sir. Sorry, sir. Okay. Then in the second section, go on to the automatic sanitization. What about the mechanism of raising this liquid or sanitizer from the bottom to the top of the bottle? Talking about the mechanism, there will be a motor in between the device. The electrical signal will be converted into a mechanical energy, which will be then provided, which will then trigger the pump. Means there will be rotational kinetic energy. Eventually, the pump will let the liquid flow. That's a mechanism. Okay, Adon. I have only one question. Can you explain me about it? Can you explain me about the thermopile?
So thermopile is a sensor, or it is actually a group of thermocouples which is arranged in series or parallel. So the major function of or what we use thermopiles is for to convert the thermal energy into electrical energy. So. Okay. So let's move on to the next presentation. So serial number 010. 010. Are you ready? Yes, ma'am. Okay, you may proceed with your presentation. Good afternoon all. Today we will be giving an introduction to the non-PN junction carrier selective solar cells. Starting from the global energy structure, we can say that mainly we are depending Please on your camera. Can I start now? If there is an issue with Kanamo. Your presentation is visible, but not your face. Please on the camera of your system laptop. If it's any technical error, please proceed with your presentation. No problem. Okay. I'm trying, but I can't perform. Okay. Sorry for that. That's okay. Now you may proceed. You may proceed now. Okay, thank you. Starting from the global energy structure, we can say that mainly we are depending on the conventional non-renewable sources for energy. We know that these fuels, for example, fossil fuels, they cause global warming and pollution, and also the amount of such sources are decreasing by use. So we need an alternative energy source which are renewable. Renewable energy sources are pollution-free compared to the non-renewable energy sources. Among renewable energy sources, the mostly used one is hydroelectricity, but we can see in the study that when we consider the growth of energy production per year is higher in solar energy. So we can say that solar energy can be a suitable candidate for the future energy crisis. Normally, we extract solar energy by the use of solar cells. Solar cells are devices which will convert light energy to electrical energy. The working of a solar cell also happens mainly through two steps. They are generating electron hole pairs by capturing photons emerging from sun, and the second one is separating the generated electron hole pairs by using electrodes. So here we have given solar cell efficiency equation. To get maximum efficiency, the two processes that we have discussed, that is absorption of solar energy and separation of charge carriers, should happen in maximum efficiency. In conventional PN junction solar cells, these conditions are achieved through the junction formed by P-type and N-type semiconductors. Absorption of light is a material property, and charge separation takes place with the help of PN junction. The depletion region of the PN junction will separate the generated electron hole pair when light falls on the PN junction region because of the built-in potential generated in the battery. This is how conventional crystalline silicon solar cells are working. Still, over 90% of global market uses these type of solar cells. But there is many disadvantages that we can see in the slide for this kind of solar cells.
or we can improve the efficiency of solar cells by introducing novel ideas to it. This band diagram, okay. This band diagram describes that we can separate the electrons and holes from depletion region with the difference in Fermi energies of valence band and conduction band of p and n regions. So, this Fermi energy depends on the doping of p and n side. This will highly affect the efficiency of solar cell. We know that electrons are also there at the p region where holes are majority carrier, and holes at the n region where electrons are the majority charge carriers. Also, there are metal contacts at both sides of the solar cell to extract carriers. The recombination rate at these metal contacts are high due to defect density, and this too may decrease the efficiency of solar cells. Okay. From these equations, we can say that the conductivity of electrons and holes are not the same through a material. There is an asymmetry. So by exploiting this asymmetry, we can improve the efficiency of solar cell rather than separating carriers. Using p-n junction, we can do the same by blocking minority carriers and conducting maximum of majority carriers. And we can improve the efficiency. This is the basic principle of carrier selectivity. That is, we can separate charge carriers without the generation of built-in potential. There are two possible ways to do this. They are quantum well contacts and surface passivation contact. For the time being, it is difficult to implement quantum well contacts, so our interest is in surface inversion selective carrier contacts. Basic principles that we use to achieve this is the theory of band pair. That is, when we form a heterojunction using two different types of materials, there happens a band bending at the junction. Consider a metal semiconductor junction, that is, the Fermi levels of different materials will be different. As per the continuity equation and all, the Fermi levels at such junction should be continuous or should be the same. So, to make it possible, the Fermi level of metal will coincide with the Fermi level of semiconductor. The vacuum level of metal will rise correspondingly. Valence band and conduction band will also rise. When we draw the band structure, the bands at the junction should be continuous. So the band will bend at the junction. This will act as a potential barrier. This particular type of band bending shown in this figure, the conduction band at a particular side is elevated. You can see that. It is a potential barrier for electrons. But for the holes at valence band, it will be easy to cross that junction. So at this junction, electrons will be reflected back and holes will be easily past that junction. That is, here we can selectively separate holes. Now, there is some important thing that we should consider while making these such devices. One thing is the width of this base charge region, that is given in this equation, where epsilon s is permittivity, V0 is built-in potential, Q is charge, and N is carrier concentration. It should be greater than threshold value, this width. Okay. If this width is small, the chance for the blocked electrons to tunnel through the region is high. Second thing is, when we make heterogeneous structures, these type of junctions are possible to form, which is given in this figure. Can you guess which among these are possible heterojunctions? Okay, that is the second one. Now we can think that there is already metal contacts at two sides of the solar cells as electrodes to extract carrier, but it's not possible. To get a sufficient band bending at high illumination, we need to use materials like platinum, which will be very expensive. So we are going for other materials like semiconductor heterostructure, or semiconductor metal oxides, etc. For example, here we are giving a recently published research paper in which boron-doped p-type plus oxide thin films are used as a hole selective contact in crystalline silicon solar cell. Okay, it's all about our crystalline. These are our references. Thank you. Okay, hello.
in one of your slides, it shows a quasi-Fermi levels. What do you mean by quasi-Fermi level? Hello, can you hear me? Yes, sir. Sir, quasi-Fermi levels. Can you hear me? Yes, yes. ക്വാസി ഫെർമി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു മെറ്റീരിയലിന് നമുക്കൊരു ഫെർമി ലെവൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഫെർമി ലെവല് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പി ഡോപ്പിംഗ് ആണോ പി ഡോപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫെർമി ലെവൽ കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും എൻ ഡോപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫെർമി ലെവൽ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫെർമി ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാസി ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു എനർജി ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മൾ കരിയേഴ്സിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു നാച്ചുറലി ഉള്ള ഒരു ഫെർമി ലെവലിനെക്കാളും ഒരു ചേഞ്ച് ഫെർമി ലെവലിന് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഡോപ്പിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്. That means shifted Fermi levels, sir. Yes, shifted Fermi level. Then what do you mean by Fermi level? ഫെർമി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എനർജി ലെവൽ അറ്റ് T=0 ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലെവൽസിനെയാണ് ഫെർമി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. What is the position of Fermi level in band structure? നോർമലി അത് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമല്ലോ സർ, ഫെർമി ലെവൽസിന്റെ പൊസിഷൻ. Anyway, in between conduction band and valence band, right? And valence band, yes. So in a band gap, can electron occupy? Sir? You already told that Fermi level is the maximum energy level that an electron can occupy. Yes, sir. Yes. Then the position of Fermi level is in a band gap, right? Yes. Is an electron can occupy in a band gap? It is the maximum amount ആണ്. സോ അതിന് താഴെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ആ എനർജി ലെവൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോൺസിന്. ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്, യെസ്. Okay. One more question. സാർ, അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതിപ്പോ അതായത് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എന്താ പറയാ, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് എനർജി ലെവൽ ഓഫ് ദി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ്, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ്. സോ ഹോൾസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനത് ലീവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ടൈം കുറവായതുകൊണ്ട്. Then you are talking about solar cells. What about the efficiency of the solar cells nowadays? Maximum efficiency of the solar cell. ഇപ്പോ നൗഡേയ്സ് ഒരു 4 ജംഗ്ഷൻ മൾട്ടി ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെൽസ് ആണ്, ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ സോളാർ സെൽസ് ആണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്നത്. അറൌണ്ട് ഒരു 47-46% എഫിഷ്യൻസി കാണിക്കുന്ന മൾട്ടി ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെൽസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ സോളാർ മൾട്ടി ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. Okay, then Adon. I have one question. What is the biasing condition for a usual solar cell? Forward biasing condition. Forward biasing? Yes. Solar cell. Usual green junction solar cell. Yes, sir. Forward biasing. Yes, sir. Forward. Okay, let's talk about it. Okay. So let us move on to the next team. That is team 0011. Team 011, are you ready? Yes, ma'am. Okay, you can start your presentation now. Good afternoon. Do you know for what Albert Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics? Einstein was awarded the Nobel Prize in Physics in 1921 for his discovery of the law of photoelectric effect. What is photoelectric effect? Photoelectric effect is the phenomenon of ejection of electrons from a metal surface
when a light of suitable frequency falls on it. It was actually discovered by a scientist named Henry Hertz in 1887. But it was found that there was a minimum frequency of incident radiation that was called the threshold frequency, below which no photoelectric effect was possible, and the corresponding minimum energy that was required to eject the electron from the metal surface is called work function. Until then, according to the classical electromagnetism, light was assumed to be a wave. But it was photoelectric effect that exposed the particle nature of light. Now let us see how photoelectric effect exposed the particle nature of light. According to wave theory, once the light falls on the substance, electrons are emitted only after a small instant of time. That is, there was a time delay between the incidence of light and the ejection of electrons. But in photoelectric effect, it was found that it was an instantaneous process. That is, electrons were emitted without any time delay. Another reason was that when we assume light as a wave, it was found that the kinetic energy of the ejected photoelectrons should increase with the increase in intensity of light. But there was no increase in the kinetic energy of ejected electrons with increase in intensity of incident light. The only thing that increased was the number of photoelectrons that was ejected, or the photocurrent. This was indeed a great trauma to the scientific world. It was then that Albert Einstein proposed that a beam of light is not a wave that is propagating through space, but it is actually a swarm of discrete energy packets, and he called them photons, each with energy h nu. So Einstein explained photoelectric effect based on quantum theory of radiations. He explained it as follows. Suppose when a photon of energy h nu is incident on a metal surface, a part of the photon energy is used as a work function. That, as we have already discussed, that is to eject the electron from the metal surface. And the remaining part of photon energy is used to provide kinetic energy to the photoelectrons. Thus, we can write Einstein's photoelectric equation as photon energy is equal to work function represented as phi plus maximum kinetic energy of photoelectrons, that is half mv square max. Therefore, h nu is equal to phi plus half mv square. But then there was again a puzzle if light was actually a wave or a particle. Interference, diffraction, polarization all exposes the wave nature of light. But this phenomenon of photoelectric effect showed that light had particle nature too. And this led to the concept of wave-particle duality of light. That is, light behaves both as a wave and a particle. Thank you. Okay. There is no relation between intensity and kinetic energy, right? Yes, sir. The intensity, when we increase the intensity of light, only the number of photoelectrons increased, thereby photocurrent, and there was no increase in the kinetic energy. Radiating per time is called. Sir, pardon, sir. Number of photoelectron radiating per time is called. Photoelectric current. Photoelectric current. Okay. Then, have you heard about stopping potential? Yes, sir. I have heard about it. What is it? Stopping potential. Stopping potential is the stopping potential is actually the minimum. Please on your camera. Oh. Stopping potential is actually defined as the minimum retarding potential of the collector plate at which the photocurrent just stops or its kinetic energy becomes zero. It is known as the cutoff or the stopping potential. Then, is the stopping potential depends on the frequency of the incident light or intensity of the incident light? We are able to find that the stopping potential depends on
the frequency of incident light and not on intensity. Okay. It is independent of intensity of radiation. Okay. Actually, photoelectric effect is an example of particle nature of light, isn't it? Yes, sir. Can you name any other experiment that it's an example for that showing the wave nature of light? The experiments relating to interference, diffraction, polarization, all becomes true when we take into account the wave nature of light. Okay, the inventor of photoelectric effect is? Sir, ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? Who's the inventor of photoelectric effect? Inventor of photoelectric effect was Heinrich Hertz in 1887. Okay. Thank you. So next, let us move on to the next team. Team 012. Team 012, are you ready? Hello, ma'am. Can you hear me? Yeah. You may start your presentation. So, good afternoon, everyone. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ്, അഥവാ ലിസണിങ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സ്. യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാഴ്ചയിലൂടെ മാത്രം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കേൾവിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന്റെ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് നമുക്കറിയണം. സോ ഇറ്റ് ഓൾ ബിഗൺ ഇൻ 1687 വിത്ത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന ടേമിനെ കോയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ലോ എന്ന ടേം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സമയത്ത് ന്യൂട്ടൺസ് പറയുന്നു 2 മാസസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊരു ഫോഴ്സും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം വേണം, ഒരു ഫീൽഡ് വേണം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഫീൽഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല, എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ സ്പേസിൽ. പിന്നീട് ജെയിംസ് ക്ലർക്ക് മാക്സ്വെൽ വന്നു. മാക്സ്വെൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണെന്നും അതിനൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആക്റ്റീവ് ഫീൽഡും ഉണ്ടെന്നും. അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചത്, കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫീൽഡ് വേണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യമായി ചിന്തിച്ച മാക്സ്വെൽ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് 1905 ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റഡി നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് 1905 തന്നെയാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റിവിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു. ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ഹെൻറി പോയിങ്കർ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കോയിൻ ഔട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ഫെയിൽ ആയി പോയത് ഇത് എങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് സ്പേസിലൂടെ പോകുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാതായി പോയി ഇവർക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ Albert Einstein and his theory of relativity. And in theory of relativity, Albert Einstein said that space എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഫാബ്രിക് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഫാബ്രിക് നമ്മളൊരു മാസ് ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പം അതുവരെ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3D ഡയമെൻഷൻ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് എന്നായിരുന്നു. ഈ ഒരു ബെൻഡ് നടക്കുന്ന ഒരു 4 ഡയമെൻഷനിലാണ്. ഈ ഒരു 4th ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ചാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ സ്പേസ് ടൈമിലൂടെ റെഫർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് സ്പേസ് ടൈം വാസ് ആക്ച്വലി 4 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു മാസ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിന്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതായത് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, ടൈം മൂവ് ചെയ്യും. ടൈം ഡയറേഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റും ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ടൈം മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ മാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ടൈം മൂവ് സ്ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ മാസീവായ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഈവൻ ലൈറ്റ് ബെൻഡ്സ് ഇൻ ദ സ്പേസ് ടൈം. ഈ സ്പേസ് ടൈമിൽ ലൈറ്റും ബെൻഡ് ചെയ്യും. ഒരു ഹെവിയർ പ്ലാനറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേർവിലൂടെ ലൈറ്റ് വരെ ബെൻഡ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അപ്പാരന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു സെൻട്രൽ മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ബെൻഡ് കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്മോൾ മാസ്, ഈ സെൻട്രൽ മാസിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്മോൾ ആയിട്ടൊരു മാസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് യൂണിവേഴ്സിലെ മൂവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ മൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം സണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്, റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം സണ്ണ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് ചുറ്റുമാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നേച്ചറിൽ 2 ഡയറക്ഷൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് മാസസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ മാസസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അതൊരു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ്
ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് വാട്ട് if two similar masses, രണ്ട് സിമിലർ മാസസ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസം തന്നെ വേണം, ഒരു ഹെവിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ മാസസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ സ്പേസ് ടൈമിൽ റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കും. ഈ റിപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ഇസ് എ റിപ്പിൾ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു മാസ്റ്റർ സ്പീഡ് ആകാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ വേവ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ വേവ്സ് സ്ക്യൂസ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ച് എനിത്തിങ് വോട്ട് ഇസ് ഇൻ ദയർ പാത്ത്. അപ്പം എർത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്ലാനറ്റിലും ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും. അത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആണ് ഈ സ്ക്യൂസിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂസിങ് സ്ട്രെച്ചിങ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ, കാരണം ഇതൊരു വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ്, ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഐൻസ്റ്റീൻ പലപ്പോഴും ഡൗട്ട് അടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And then actually humans produce gravitational waves. Theoretically speaking, yes. Because humans എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻസിന് മാസ് ഉണ്ട്. ഈ മാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് സ്പേസ് ടൈം കർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമായിരിക്കും, ഒരു തിയററ്റിക്കൽ സ്പീക്കിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻസിന് പറ്റില്ല, കാരണം ഹ്യൂമൻസിന്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനെക്കാളും വളരെ കുറവാണ്. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസീവ് ആയ ഒബ്ജക്റ്റിന് മാത്രമേ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. And next is sources and types of gravitational waves. Basically, types of gravitational waves completely depend on the sources. Sources എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും gravitational waves types ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. And before going to the source of gravitational waves, evolution of stars നെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലാർജ് സ്റ്റാറിന്റെ കൺസിഡറേഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലാർജ് സ്റ്റാറിന്റെ കോറിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കും. ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹീലിയമായി മാറും. അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ കോറിൽ സംഭവിക്കുമെങ്കിലും എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഔട്ടർ ലെയർ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ ഹീലിയം ആറ്റം ഹയർ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയൻ, അതായത് ഹീലിയം ആറ്റം അയൺ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരു റെഡ് സൂപ്പർ ജയൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ റെഡ് സൂപ്പർ ജയനിൽ ഫർദർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്, കാരണം അയൺ ഫർദർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ നോവ സംഭവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർ സംഭവിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ കോറ്, സത്യ ഔട്ടർ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വഴി എക്സ്പെൽ ഔട്ട് ആയി പോകുന്നത്. അവിടുത്തെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈലി ഡെൻസ്ഡ് ആയ ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈലി ഡെൻസ്ഡ് ആയ സ്റ്റാർ സ്പിന്നിങ്, കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്പിന്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഹൊറൈസൺ ഉണ്ടാക്കി ആ ഹൊറൈസണിനകത്ത് ഈവൻ ലൈറ്റ് കനോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദിസ് ഹൊറൈസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അങ്ങനെയാണ്, ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റിലേക്ക് കോർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈലി ഡെൻസ് ആയ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ചുറ്റും ഒരു ഹൊറൈസൺ വരും. ഈ ഹൊറൈസണിനകത്തേക്ക് ലൈറ്റിന് പോലും പുറത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. And next one is types of gravitational waves. First one is continuous gravitational waves. Continuous gravitational waves is actually occurs due to spinning of neutron stars. അതായത് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഹൈലി മാസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സ്പേസ് ടൈമിനും ഒരു റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വേവ് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് എക്സ്പെൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണ്. അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് ഒരു വീക്ക് ഫോം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, അത് മാറ്റർ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ്, ജസ്റ്റ് അത് പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് വർഷങ്ങളോളം യൂണിവേഴ്സിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. And next one is combat binary inspiral gravitational waves. And combat binary inspiral gravitational waves three types. One binary neutron star എന്ന് പറയും. Binary neutron star ആണ് collision between two neutron stars. രണ്ട് neutron stars highly massive ആണ്. രണ്ട് neutron stars തമ്മിൽ പരസ്പരം റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അവർ ഹൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഈ ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ്. കോമ്പാറ്റ് ബൈനറി ഇൻസ്പയർഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് എന്നും പറയുന്നത്. Next one is binary black hole. Black hole the same concept of neutron star തന്നെയാണ്. കാരണം രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തമ്മിൽ റിവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കാരണം അത് സിംഗുലർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി മാറുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു 2015 ആദ്യത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ് ഡിറ്റക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഈ ആദ്യത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. And next one is black hole neutron star merger. And black hole neutron star merger എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഈ രണ്ടുപേരും കൂടെ തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എല്ലാ ഗാലക്സീസിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ 2020 നോബൽ പ്രൈസ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളും ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും. രണ്ടും നല്ല ഡെൻസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നല്ല മാസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർമാസീവ് ആയിട്ടൊരു അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളും ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഹോളും കൂടെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുക സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
And next one is stochastic gravitational waves. This is the most interesting part. Stochastic gravitational waves produce in a big bang പോലുള്ള ഏറ്റവും ഒറിജിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഐഡിയ തരുന്നതാണ് സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് എന്നാണ്. ആക്ച്വലി ബിഗ് ബാങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്നാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ എക്സ്പാൻഷൻ. ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് തന്നെ ആ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഒരു ഡാർക്ക് ഏജ് ആയിരുന്നു ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നീട് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പിന്നീട് ഹീലിയം ആവുന്നു. അവിടെ ലൈറ്റ് എമിഷൻ നടന്നതാണ് അവസാനം ഇന്നത്തെ യൂണിവേഴ്സ് എത്തുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു Your time is up. We have exceeded 9 minutes. ഈ സിംഗുലാരിറ്റി പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Now next is detection of gravitational waves. Detection of gravitational waves ആണ് ലേസർ ഇന്റർഫിയറേറ്റർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ് ഒബ്സർവേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസറിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് ബീം സ്പ്ലിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബീം സ്പ്ലിറ്റർ വെച്ച് ഈ ലൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻസിൽ പോകുന്നു. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മിറർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മിറർ കാരണം ഒരു 4 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു നമുക്കൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻസ് നടക്കുന്നു. മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻസ് കാരണം നമുക്കൊരു ഇക്വറ്റോറിയൽ റേഡിയസിനെ 1/3 വഴി ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇതിനൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എർത്തിന് ഒരു സ്ക്വീസിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടറിൽ ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. And first detection was on September 2015 and it was due to a binary black hole collision. And Nobel Prize for 2017 was given to gravitational wave detection. And then so far we have detected 10 such gravitational wave detection. And first binary neutron star detection was in 2017. And the heaviest black hole detection was in 2019. And so okay, far we please have stop the presentation now. It's the time is already. Hello. Please on your camera. Hello, sir. Just 1 or 2 questions. Then, what is the value of universal gravitational constant? So I think 6.68 into 10 raised to 11. Plus 11 or minus 11? Minus 11. Unit? Unit is in. I'm not sure about it. Sorry. Okay. Then, what is in your presentation, one of the slide is evolution of stars. There are 2 types, smaller stars and larger stars. What is the exact classification? What value depends on this categorization? സോളാർ മാസിനേക്കാൾ 1000 ടൈംസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതൊരു ലാർജർ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും. കുറവാണെങ്കിൽ അത് സ്മോളർ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും. സോളാർ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. 1000 ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സോളാർ മാസ് ആണെങ്കിൽ. Have you heard about temperature limit? Yes, sir. I have heard about it. What is it? ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരു സ്റ്റാറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ലിമിറ്റ് 1000 times solar. Okay. Anyway, I have no more questions. It's already time. Okay, it's okay. We can move to next presentation. Okay, we'll move on to the next participant or next team. Team 013, are you ready? Team 013. Hello, ma'am. Yeah, you may present now. Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? Yeah, sure. Can you see my screen now? Yeah, you are visible. Your screen Hello? is visible. Yes, you are visible. Your presentation is visible. So, may I start, ma'am? Yeah, you may proceed. A warm good afternoon to respected judges, hosts, participants, and all viewers. First of all, I would like to wish regards of National Science Day to all in advance. We presently live in a world of technological development. Actually, the very event we are in now is an example for the development of technology. So, I would like to introduce one of the present and possibly a topic that would be present in near decades in this industry, something that will revolutionize this industry, that is quantum computers and quantum, the idea of quantum teleportation. So first I would introduce what
a quantum computer in very brief, and then we will go to quantum teleportation. So we know classical computers, the ones that you see in front of you. So they actually process and store data as bits, classical bits, zeros and ones. In quantum computers, we use quantum bits or qubits, and qubits are the unit of information, quantum informations. The qubits are normally understood as, consider if you are having two Hilbert space elements like Ket0 and Ket1, they are normally represented by the spin states. Ket0, I have shown the screen, 1, 0 and 0, 1. They are the spin states of electron. And normally, any superposed states, Ket psi is equal to alpha Ket0 plus beta Ket1 can be attained on a qubit, where alpha square plus beta square is equal to 1. This is the condition for normalization. So any such superposition state can be attained on a qubit. This is the main difference between a classical bit and a qubit. In classical bit, the values should be either 0 or 1, but in quantum qubits, we can have the superposed states. Next, I would like to introduce quantum gates. We know classical gates and, or, not, etc. Similarly, we are having quantum gates like C0, Hadamard, etc. I will show how they work. The main difference between a classical gate and a quantum gate is that quantum gates are reversible, as well as any operation on a qubit by a quantum gate will result in a unitary transformation in the Bloch sphere. The Bloch sphere representation is actually how we represent a qubit. I have shown it in the right end, the Bloch sphere representation of a qubit with Ket0 and Ket1 at two polar ends. These are some examples of quantum gates. I have shown 4 of them because this will be important in quantum teleportation idea. So it's poly X gate, which changes the input is reversed by in the output. The poly Z gate introduces a negative sign in the output. The Hadamard gate produces superposed states. That means Ket0 is converted to a superposed state, like that. We are using Hadamard to produce superposed state. And C0 gates, actually C0 gates are 2 qubit gates. In C0 gate, the first qubit is called the control qubit and second qubit is the target qubit. If control qubit is 0, there is no change in the target qubit. And if control qubit is 1, the target qubit is changed. That is what the action of a C0 gate is. Now, I would like to introduce one more idea, that is quantum entanglement. So what do you mean by quantum entanglement? 2 or more qubits are said to be entangled if they are highly correlated. The correlation is so high that they can be considered as a single system, even if they are light years. We are not considering what is the distance between those states, between those qubits. Even if they are light years apart, they will have strong correlation. The correlation is so strong that any activity that we do on a qubit will be instantaneously shown on the other qubit. This is the most important part of the quantum entanglement. Anything that we do will be instantaneously, even if they are light years apart, instantaneously it will be seen on the other qubit also. This is because both the qubits are considered to be a single system. They are actually a single quantum mechanical system, and they act as if they are a single system. So their wave functions are connected. So any change in one qubit will be affected in the second one. I have shown here the bell pairs. Bell pairs are actually the possible entangled states for 2 qubit systems. Entanglement can be in 2 or 3 or higher, any number of qubits. These are the examples for 2 qubit entangled states. Next, I would like to introduce the question of what is the importance or why we need quantum teleportation. Actually, quantum teleportation comes in quantum communication. Alice wishes to send a quantum information to Bob, but she cannot do that through by sending the qubit. This is because there are many security issues. There could be Eve, who is actually trying to extract the data from Alice. And if Eve somehow gets hold of the qubit, Alice will lose the data, Bob will not receive the data, and Alice cannot make copies of her data. This is because the no cloning theorem in quantum mechanics, in quantum computation, restricts from making these copies. So Alice and Bob will not get the data once Alice sends the qubit. So we are actually finding an alternative for this. The alternative is quantum teleportation. In quantum teleportation, what happens is Telemon, I think you can see my screen. Telemon is the source. Telemon creates a entangled pair.
entangled pair, there will be 2 qubits, and each pair, one will be sent to Alice and another to Bob. So now Alice has one entangled qubit and Bob has one entangled qubit. The entangled qubit does not have any information, so it's okay to transfer it to any channel. Now Alice has one qubit that she has to send to Bob. So Alice does some operations on those 2 qubits, and she gets some classical data. This classical data is sent through a classical channel to Bob. On receiving the classical data, Bob does some operations as per the classical data he receives on his qubit, and at the end, the Bob's qubit that he had, that Telemon has sent him, will be having the same quantum information as circuit out here. This Q0 is the qubit that is with Alice. Q1 and Q2 are the qubits that we will be entangling. So the first step is bell pair creation. This is done by Telemon. This is what we call the production of entangled states. It's actually a Hadamard gate that I told in the beginning, and a C0 gate, then one after another. But after performance of this Hadamard and C0, a bell pair will be created, or an entangled state will be created out here. I think you can see my cursor. Out here, we will have an entangled state. In this entangled state, one is sent to Alice and one to Bob. That is here, Alice has one of the qubit and Bob has the other qubit. Alice performs a operation called bell measurement. It's actually the inverse of what Telemon did. It's a C0 followed by a Hadamard. And after the action, she measures her 2 qubits. She will get 2 classical data, either 0 or 1. And according to that data, Bob performs either poly Z, poly X, nothing, or both of these actions. And after that, these Q0 will be received here. The mathematical description is not included in this slide because of the time. Now, why is it called teleportation? Because when Alice measures, she loses her qubit and it is reproduced with Bob. That is why we call it teleportation. We may think that it is very hard to realize experimentally, but it has been experimentally realized first in 1997, and in 2017, recently, China has been able to do teleportation from Earth to satellites. These are the references that, and thank you. I think you have got a brief idea about teleportation, and I think you will go deep to it to understand more and be a part of this revolution. Thank you. Okay. What about the nature of medium which is sending from sender to the receiver? We generally use quantum channels. The entangled pairs is used as channels for communication. Please on your camera. Okay. The entangled channels are used. Entangled channel, that means the bell pairs that Telemon shared with Bob and Alice is used as the quantum channel, the channel for communication between them. Now, when Alice do a measurement, what she do is that she get a classical data, and that she would send through any channel that we commonly uses, the channels that we commonly uses for communications. For example? For example, phone is also is a trivial example for the data. Any classical. My question is optical channels or space communication, both are possible or not? Both are possible. There's no restriction for sending classical data because there is no, even if it is attacked or even if it is attacked by an unknown person, it will not give him enough data for acquiring the state she wants to send. The state that Alice wants to send. So if he somehow hacked to the classical channel, there is no such thing happens for the data that she wants to send. Okay. Then what about the current status of this work? Current status of work is that the major leading experimental realization is coming from China, and they have moved to satellite-based communications, quantum teleportation, where they use satellite for repeating and repeating purposes. That if there is some, then it is sent through when the entangled pairs are sent to the other person through optical channels or another means, there will be some noise happening to that. So
In order to prevent that, they uses quantum repeaters and send the qubit them. Okay, send the qubit directly. Okay, Adam. Is there any possibility of attenuation if we are this is also communication from one point to the other? Is there any possibility of attenuation if we send to this quantum teleportation? Actually, in quantum teleportation, we are only sending two classical data. We are not sending any quantum data. We are just sending two classical data. Even we can use WhatsApp for sending those classical data like 0 and 1. It will be two numbers only, 0 or 1. We can use any medium. There is no problem of attenuation or anything. We are not sending the qubit itself. We are just sending two classical data. With that classical data, the quantum information is we are able to acquire this quantum information from one place to another. Whatever maybe it's a medium existing. Sorry? There must be a medium exist during this sending from one place to another. Okay, anyway, we can. Okay, excuse me, I have one more question. Hello? Okay, sir. Is the presenter there? Yes. Okay, if there is no problem with attenuation, then what is the need of repeaters? That is when we are using, we are sending the quantum bits. That means first Telemon has made two entangled pairs and he is sending those two entangled pairs to Alice and Bob. There only we are sending the quantum bits, but there actually we are not having any data. So even if someone else takes or... My question is, what is the need of repeater if there is no attenuation is happening while we are while traveling in this space? Okay, I said in quantum teleportation, we are not having any problem of attenuation because we are only sending classical data. If we are sending quantum data, we will need repeaters, quantum repeaters. That's only in the first stage. Okay. Hello, sir. Okay, we can move on to next presentation. So we'll proceed with the presentation. Next presentation. Team number 014. Are you present? Team number 014. I couldn't find their names among the participants. So I'll be repeating just one more time. Team number 014. So we'll proceed with the next team. So 014 has not reported and we'll be proceeding with 015. 015. 015, are you present here? Yes, ma'am. Okay, you may proceed with your presentation. Okay. Keep your camera on if possible while you are presenting and in Viva section. Sorry? പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വൈവ സെക്ഷനിലും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാവരും പറ്റുമെങ്കിൽ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. Okay, sir. Okay, Anna. Yes. Start ചെയ്തോട്ടെ. Yes, of course. Good afternoon, one and all. Today I'll be presenting on a simple but interesting topic, future sources of energy. A present-day estimate
by National Geographic determined that we use about 320 billion kilowatt hours of energy every day. Today, most of this energy requirements is addressed by burning fossil fuels. About 80% of total world energy consumption is from natural gas, coal, and crude oil. So far, these fossil fuels have catered to our energy needs very efficiently, but the time has come to step into new replacements to these fossil fuels. Now, there arises a question. What is the need for these alternatives? The answer is very simple. As we all know, fossil fuels are non-renewable sources of energy. Along with that, they also contribute to greenhouse gas emission and also pollution. So, we have to find some promising future energy resources for a cleaner and greener environment. Here, I'll mention about some of these alternatives. First one is hydrogen power. Hydrogen power involves the use of hydrogen and hydrogen containing compounds to produce high efficiency energy, which can be used in residential as well as industrial purpose. As we learned from the chemistry classes, hydrogen is a colorless, odorless gas which accounts for 74% of the mass of the entire universe. Being the lightest element, it is rarely found in pure form and is usually found in combinations with oxygen, carbon, and nitrogen atoms. Although hydrogen is not available in its pure form, it is abundant in nature and can be produced by various processes including chemical, electrolytic, thermolytic, photolytic, and biological process. Hydrogen power is already being used in vehicles, homes, buildings, and spacecraft propulsion. The second one is solar windows. We all are familiarized with the solar cells, which convert solar radiations into electrical energy. Solar windows also do the same process. Solar windows are similar to conventional windows with the solar panels embedded in it, so that it can convert sunlight into renewable electricity. That is, a home with free renewable electricity. Any excess energy will be stored in a solar battery. Tidal power is one of the most efficient form of energy resource. Tide is the periodic fall and rise of sea water level due to the gravitational attraction of sun and moon. We can utilize the power, potential energy of the tide due to the rising and falling water levels to generate electricity. This represents tidal barrage, which is a type of tidal power generator. It includes the construction of a tidal reservoir. During high tides, water flows into the reservoir, and during low tides, water flows out of the reservoir back to the sea. Here, the tidal generator is designed to produce power when the rotor blades turns in either direction due to the flow of water into and out of this reservoir. As I already mentioned, tidal energy is one of the most efficient source of energy. It has a number of advantages, including it is pollution-free, depends only on the position of sun and moon, and is economically very efficient as it do not use any considerable space on land. Also, in addition to the generation of electricity, it provides protection against flooding in coastal areas. Another one is fusion power, which is the same process that powers sun. One of the most common type of fusion is deuterium-tritium fusion. Deuterium and tritium are isotopes of hydrogen. They fuse to form a larger helium nucleus, releasing an energy of about 17.6 mega electron volt. Fusion could potentially supply the world's energy needs for millions of years. The ITER, that is International Thermonuclear Experimental Reactor, is currently being built in France, which is one of the most complex scientific process in existence. This nuclear fusion process is otherwise called thermonuclear reaction. Next one is flying wind power. Here the wind turbines are floating at a height of about 1,000 to 2,000 feet above the ground, so that it can capture the steadier wind that flows about 5 to 8 times stronger than the wind at the lower surface. As the height increases, the wind speed increases due to the less ground friction, and theoretically wind energy grows exponentially with increased speed. It is estimated that a floating wind turbine can produce double the energy that is produced by a same-sized tower-mounted turbine. Another efficient and eco-friendly source of energy is biofuel. It is a renewable source of energy which can be produced from organic materials, and it plays an important role in reducing the emission of carbon dioxide. Biofuels are cleaner than gasoline
as it does not contribute to carbon dioxide emission, and also it is completely biodegradable. Two most common type of biofuels in use today are ethanol and biodiesel. Ethanol is produced from various plant materials and it can be used as a blending agent with gasoline. Also, biodiesel is a renewable source of energy which is produced from vegetable oils and animal fats, which can be a better replacement for petroleum-based diesel fuel. Another interesting field of energy is nothing but human power. We are familiarized with using human power to propel bicycle. Similar to that, human power can also be used to generate electricity also. It is believed that it is the simplest way of generating renewable energy. Researchers are going on this topic, and researchers have developed a knee brace that collects electrons while we walk and produce electricity. All those energy resources so far I mentioned are just a few of the promising alternatives, and there are relatively new sources of energies including fuel cell, geothermal energy, and ocean energy, and so on. This is the time to step into new energy sources which are more efficient economically and also for a better and cleaner environment. Thank you. Can you mention the place where the tidal power station near to us? Sorry, sir. One of the tidal power project. One of the tidal power project in Kerala. Can you name it? Sorry. Okay. Then you are mentioned about ITER, right? Yes. What is the expansion of ITER? International Thermonuclear Experiment Research. Okay. Are you heard about tokamak? Sorry? Tokamak reactor? No. Okay. Then, okay. Adon, please. Okay, it's enough. We can move to the next slide. Okay, let us move on to the next presenter, team 016. Team 016. Team 016, are you ready? Team 016. Can you hear me? Team 016. Okay. You can start your presentation now. Please unmute your mic. You're not audible. Hello. Am I audible? Now it's okay. Okay. Is my slide visible? Please present your slide. Is my slide visible? Hello. I don't think so. Ma'am, what about now? Not visible. Okay. Now it is coming. Now it's visible. Now it's visible. Okay. So good afternoon to all. Today, here I'm going to discuss on the Mars. So as we know, Mars is also known as a red planet, and the first year the presentation deals with the major Mars missions, which was initiated till 2021, and our contribution. Which means India's contribution to Mars missions, and particularly on or precisely on the Mars 2020 mission, which was initiated by NASA on the last year. That's 2020. So the first Mars mission was initiated in 1960 by US, which is the Kuravilangad. So actually, it was a failure, but still, it happened in 1960, and today being 2021, we have around 61 years have elapsed,
and almost around 60 Mars missions were initiated in those 61 years. So the basic question arises: why such a lot of Mars missions were initiated? So looking onto that, why Mars and not any other planets? Because we believe that Mars is the most habitable planet other than Earth. So look, the basic need for human being, as a human being, the basic need for us is soil, water, temperature, then gravity. The most influential factor, the gravity, and all. So taking the case of soil, we know that we were able to extract, we could be able to extract water from the soil of Mars, and there's a lot of dust and iron oxide. So soil of taking the picture Your audio is not clear. You're not audible as of now. am I audible right now? Yeah, you may continue. So the intensity of light is enough for working of a solar panel, which from which we could get energy. And Sorry, participant, your audio has got some serious problem. We are unable to hear anything. right now, howling. Now it's okay. so if we take the case of daylight rhythm, we know that in Earth it's almost 24 hours a day and almost 365 days a week. A year. So if we take the case of Mars, the day duration of a day is almost 24 hours and 10 minutes. It's almost equal to that of Earth. So that's some reasons which we explore Mars. Sorry to intervene, but your audio is very unclear. We are unable to hear. Ma'am, what about now? Hello? Yeah, now it's okay. Okay, so going on with more intellectual reasons, why human explores Mars? Determine if life ever arises in Mars. So this, excuse me, ma'am. Slide is not moving. I mean, is it okay right now? The slide is still at the first point. First title slide is being showed now also. Yeah. Okay, so why humanity explores Mars? So determine if life ever arises in Mars. The major NASA is going to for the next 2 decades. NASA will be looking upon the next Mars missions. So the mission starts with determining whether life ever arises on the Martian atmosphere or ever arises in Mars. And the second case characterizes the climate. So the major or a top priority in our Mars exploration is determining the Mars atmosphere for the climate, whether it was how it becomes the climate that we see today, or what was the past climate, and a major climate process is the dust storm that happens in the Mars. So the dust storms in Mars can actually grow to encompass the whole planet. So next case is the geology. So how does Mars became the planet we see today, or how it actually became as it's seen today, or as it's explored today. So it accounts for the questions like what was the history of Mars, or how it was actually formed, the rock particles, the regolith, and all. So prepare for human exploration. Till now, we are not able to send any humans or astronauts to Mars, and by understanding its climate and the basic gases and all other things that are present in Mars, we will be able to. Once we will be able to send astronauts and advancing technology, we need to advance our technology to explore Mars more. So this are all an interplanetary mission. So we need to advance the technology like planning, determining, and other things for an interplanetary mission. So moving into the next slide, the major Mars missions.
the Kuravilangad, which is the first mission by USSR in 1960. There were actually two missions by the USSR in 1960. Both were to Mars and both were failure, but still they exist as the exist as the first Mars missions. So Mariner 9 is the first successful mission provided by NASA or initiated by NASA. The Mariner 9 and Mariner 4 both were successful. Mariner 4 is the first one. So Mariner 4 were able to, or it was not able to orbit the whole Mars. It could only stay for 24-25 minutes in the orbit, and it wanted to get out. So Mariner 9, which is the first Mars mission, which we were able to orbit the whole planet, and Mars 2, that was by USSR, but it was it crashed onto the Mars surface and still exists as the first mission, which first human-made particle which exists on Mars or landed on Mars. Then Viking 1 and 2. Viking 1 and 2 were successful mission, or the Viking landed on the Mars first, and it was able to take more than 50,000 plus photos, which give a clear idea of Mars. So the Perseverance mission or Mars 2020 mission, which was initiated by NASA in last 2020. And we all know about the mission because it was landed a few days before on February 18, 2021, and still the rover is on Mars, and day by day we are getting more and more information. So the name of the mission is Mars 2020, and the operator is NASA. Rover name is Perseverance. The main job: seek the sign of Asian life and collect samples of rock and regolith for possible return to Earth. So it's the first mission where we could collect the rock and bring it to Earth for better determination. So the launch date is July 30, 2020, and the landing date was on February 18, 2021. It was landed on Jezero, a particular place in Mars. It's a very difficult landing position, but still we took that position to land. It will be discussed later in detail. So the major missions are to collect rock particles and bring it back, and to determine whether there were any ancient life particles or microbial life ever present in Mars. So why Jezero crater was selected as a destination, or why it was selected for landing? As you could see a green dot in the figure shown above, it's where the particular rover is located, or the Perseverance rover is located. So we have a lot of Mars orbital missions. So from that missions, we were able to come to know that this particular place were a place where there were ancient river depths, and there were carbonates and all other components, clay, water, minerals, and many other carbonates. So these particles will only come there if there were a water resource or a water body, and inert carbonates are found where there is life. So there's an evidence. It may be an evidence for a presence of life in Mars. So this is why the reason for selecting Jezero as a particular position in 2018. So this is the first image after that the Perseverance rover sent to us after landing on February 18, 2021. And the next one is the first high-resolution color image, which was sent by the same rover. So coming on to India's contribution on Mars, the MOM, which means Mars Orbital Mission. So our first mission was Mangalyaan. As we all know, it was on 2013 that we launched Mangalyaan. So coming on to detail with Mangalyaan, the name was Mangalyaan. Mission type was Mars orbit. It was made to orbit the whole Mars planet. The operator is ISRO. The launch date was November 5th, 2013, and ended on the Mars orbit on September 24, 2014. The duration was expected to be 6 months, but still the spacecraft is orbiting around Mars, and elapsed almost 6 years and 5 months. And we have a successor of Mangalyaan 1, which is Mangalyaan 2, which is most probably to be launched on 2024 after the Chandrayaan 3 mission. So coming in detail with the Mangalyaan mission, it was planned for 6 months. As I said, it was planned for 6 months, but it almost elapsed. Sorry, ma'am. It's almost 9 minutes. Time up. Okay, ma'am. So the planned duration was 6 months, and it made the first. India was the first country to made it in first attempt. So first Asian country to reach Mars orbit, first interplanetary mission by India, and it was successful. It was the fourth space agency to reach there. That is, our ISRO was the fourth space agency.
And the objective was for technological demonstration project to test the technology or improve our designing for the more interplanetary missions. So other scientific objectives are exploration of Mars surface, like knowing the chemical composition and all, then constituents of Martian atmosphere, dynamics of upper atmosphere, like whether they are methane. We know that they are methane and other particles. So that were the missions, and those are some references. And thank you. Okay. Why the Mars is a red planet? In your slide, the title itself is Mars a red planet. So because the Mars consists of the soil of Mars consists of iron oxide or iron rust. That's why it's red in color, or it's known as red planet. Okay. The length of a day in Earth is 24 hours. What about in Mars? The length of day is almost 24 hours, 37 minutes, or 24.6 hours. Okay, you are correct. Then what about the year? Sir, duration of an year? So the year consists of 687 days in Mars, Earth days. Okay, very good. Thank you, sir. Then, okay, hold on. One more question. What about the atmosphere temperature in Earth and Mars? Is it cool or hot than Earth? So it's cooler. The poles of Mars are more cooler. Okay, then why there is no water content, or why water content is still in Earth? Because even though the Earth is near to Sun compared to Mars. Sorry, sir? Even though the Earth is near to Sun than Mars, water is available in Earth, not in Mars. Why? So the temperature range is much low. The temperature is more higher in Earth's atmosphere, while it's more cooler in Mars. The distance between Mars and Earth is, the distance from Sun to Earth is lower than that of Mars. So the intensity of sunlight will be more in Earth than that of Mars. What about the thickness of the atmosphere in Mars? Means a thin atmosphere or a thick atmosphere? So it's thicker atmosphere. Thicker or thin? Thicker. Okay, then add on. What are the satellites of Mars? Do you know about it? Sorry, sir? Satellites about Mars. So, sir, do you mean the moon of Mars? Yeah. So it's Phobos and Deimos. Okay. It's okay. Okay, thank you, participant. Now we'll move on to the next team, 017. 017. I couldn't find the participants in the group, so or in this. We are present. Hello. 017. Yeah, 017. Jobins and Ajmal Shah. Okay, but I think you are presenting from another person's ID. Ma'am, we are actually in college. Okay, fine. Okay. So please move on with your presentation. Okay, ma'am. Is it visible, the presentation? Yes. You may start. Good afternoon all. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോളോഗ്രഫി ആണ്. അപ്പം ഹോളോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹോളോഗ്രഫി എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത് ഗ്രീക്ക് ടേംസിൽ നിന്നാണ്. ഹോളോസ് ആൻഡ് ഗ്രാം. ഹോളോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾ വ്യൂ എന്നാണ്. ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് ഓർ ഡ്രോയിങ്. അപ്പോൾ ഹോളോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾ ഡ്രോയിങ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹോളോഗ്രഫിക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഹോളോഗ്രഫിയിൽ ഫേസും പിന്നെ ഇന്റൻസിറ്റിയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 3 dimensional ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ ഹോളോഗ്രഫിക്കൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ 3 dimensional ഇമേജിന് പാരലാക്സും ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ഉണ്ട്. അതായത് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കണ്ണിലും ഓരോ ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി ഹോളോഗ്രഫിയിൽ ഒരു 3 dimensional വേൾഡ് നമ്മളൊരു 2 dimensional മീഡിയത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് ഹോളോഗ്രാഫിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണ്.
ഡെന്നിസ് ഗാബറാണ് ഹോളോഗ്രാഫിക്കുള്ള ബേസിക് ടെക്നോളജി 1947 കണ്ടുപിടിച്ചത്. പക്ഷേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഹോളോഗ്രാഫിക്കുള്ള ടെക്നോളജി ലേസറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റോട് കൂടി 1960കളിലാണ് വികസിപ്പിച്ചു വന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഹോളോഗ്രാം 1962 യൂറി ടെനീസ്യുക്, എമ്മറ്റ് ലെയ്ത്ത്, യൂറിസ് ഉപാറ്റ്നിക്സ് എന്നിവരാണ് വികസിപ്പിച്ചത്. ഹോളോഗ്രാഫിയിൽ ശരിക്കും അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായത് 1980കളിൽ ലോ കോസ്റ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസേഴ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റോട് കൂടിയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഹോളോഗ്രാഫിയുടെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത്. അടുത്തതായി ഹോളോഗ്രഫിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാം. ഹോളോഗ്രഫിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർഫിയറൻസ് ആണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോളോഗ്രഫിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് 2 സ്റ്റെപ്സ് വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തത് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഹോളോഗ്രാം, രണ്ടാമത്തെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇമേജ്. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു ഹോളോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനായുള്ള കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേസർ ആണ്. ഇന്റർഫറൻസിന് കൊഹറന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് വേണം. ലേസർ അങ്ങനെയുള്ള കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ബീം സ്പ്ലിറ്റർ, പ്രിസവും മിറേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. അതൊരു ലേസർ ബീമിനെ 2ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമതായി മിറേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റായി വരുന്ന ബീംസിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നാലാമത് ഹോളോഗ്രാഫിക് ഫിലിം. ഹോളോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലാണ് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോളോഗ്രാഫിക് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് സർഫസിൽ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഹോളോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബേസിക് അപ്പാരറ്റസ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം. അതാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഹോളോഗ്രാം. ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ നമുക്ക് ഹോളോഗ്രാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് സെറ്റപ്പ് കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ലേസർ ഉണ്ട്. ആ ലേസറിൽ നിന്ന് ഒരു ബീം വരുന്നു. ആ ബീം നേരെ ചെന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരു ബീം സ്പ്ലിറ്ററിലാണ്. ഈ ബീം സ്പ്ലിറ്റർ ലേസർ ബീമിനെ 2 ബീമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മിറേഴ്സും ലെൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് മിറേഴ്സും ലെൻസും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലേസറിനെ ഒരു ലേസർ ബീമിനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഹോളോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഈ ബീമിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബീമും കൂടിയുണ്ട്. ആ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ലെൻസിൽ ചെന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോളോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലേക്ക് വീഴുന്നു. അപ്പം ഈ 2 ബീമും കൂടി ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് ഒരു ഇന്റർഫിയറൻസ് പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ഹോളോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഹോളോഗ്രാഫിക് ഫിലിം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു ഹോളോഗ്രാഫിക് ഫിലിം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇമേജ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹോളോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൽ ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേണിനെ ഒരു ഹോളോഗ്രാം ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ബീം, നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഉപയോഗിച്ച ബീമിനെ ആ ഹോളോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നു. ഈ ഹോളോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡറി വേവ്സ് തമ്മിൽ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഇന്റർഫിയറൻസ് വഴി നമുക്കൊരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഹോളോഗ്രാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ വെച്ച്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇമേജിൽ നോക്കിയാൽ ഹോളോഗ്രാം കാണാം. ആ ഹോളോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ഹോളോഗ്രാം. അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഹോളോഗ്രാമിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഹോളോഗ്രാംസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഹോളോഗ്രാമിൽ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടുന്നു. ഇതുകൂടാതെ വേറെ സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഹോളോഗ്രാമിൽ തന്നെ സെവറൽ ഇമേജസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഈ ഇമേജസ് എല്ലാം ജെനുവിൻ 3D ഇമേജസ് ആണ്. 3 ഡയമെൻഷണൽ, പക്ക 3 ഡയമെൻഷനിലാണ്. ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ തനി പകർപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതും നല്ല ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു ഹോളോഗ്രാമിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പീസിൽ തന്നെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട്. ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കി അതിലൊരു ചെറിയ പാർട്ട് എടുത്താൽ ആ ഓൾ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ് ആ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഹോളോഗ്രാമിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇന്റയർ ഒബ്ജക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നു. അടുത്തതായി ഹോളോഗ്രാംസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഹോളോഗ്രാംസിന് റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻലെസ് ആണ്. ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോയിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ ലെൻസ് ഇമേജിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹോളോഗ്രാഫിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഇമേജസ് ആണ്. ജെനുവിൻ 3D ഇമേജ്. അതുവഴി നമുക്ക് ലൈവ് സ്റ്റേജ് ഷോയ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം, എഡ്യൂക്കേഷന് ഉപയോഗിക്കാം, മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, പിന്നെ മിലിറ്ററി ആൻഡ് സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഹോളോഗ്രാംസ് ഉപയോഗിക്കാം. ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഹോളോഗ്രാംസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എൻലെസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഹോളോഗ്രാംസ് ശരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫോട്ടോസിനെയൊക്കെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യും. അതുവഴി അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മുഴുവൻ ഹോളോഗ്രാംസിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചാർട്ട് കാണാം. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ
ഹോളോഗ്രാംസിനുള്ള പ്രൈസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹോളോഗ്രാംസ് ഒരു റിയൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറിലുള്ള ഇൻക്രീസ്. അതുകൊണ്ട് ഹോളോഗ്രാഫിക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഹോളോഗ്രഫിയിൽ ഇത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സ്, ലേസേഴ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഹോളോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ലേസേഴ്സ് എല്ലാം ചീപ്ലി അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോളോഗ്രഫിയിൽ ഇനിയും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഹോളോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും തിയറി. താങ്ക് യു. Now judges may please ask questions. Please on your camera. Yes, sir. Then you are using laser light for making hologram, right? Yes, sir. What are the characteristics of a laser light? Laser lights are unidirectional, പിന്നെ കൊഹിറന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലേസർ ലൈറ്റ് ഹോളോഗ്രാംസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൊഹിറന്റ് സോഴ്സസ് വെച്ചാലാണ് പക്ക ഇന്റർഫിയറൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. What do you mean by coherent source? കൊഹിറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ്സിന്റെ, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഫേസ് ഇതെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് സെയിം ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം. ഫ്രീക്വൻസി, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഫേസ് എല്ലാം സെയിം ആണോ? What do you mean by coherent source? അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിന്റെ ലൈറ്റ് റേസ് ഫ്രീക്വൻസിയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കണം, ഫേസ് സെയിം ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. What do you mean by monochromatic light? ഒരു കളറുള്ള, അതായത് ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള. Okay. Then what is the condition for constructive interference? For constructive interference in phase ആയിരിക്കണം, വേവ്സ് തമ്മിൽ സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് വരണം, എന്നിട്ട് ട്രഫും വരും. Okay, hold on. In your slide, you have presented that you have mentioned that hologram imaging എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും? Usually you said like that in your presentation. Holographic imagesനുള്ള properties. You said a sentence like that. From a holographic image, we can interpret a lot of properties regarding the material or regarding that object. So what are the properties that you mentioned? ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതും ഒരു ഹയർ റെസൊല്യൂഷനില്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പല ആംഗിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നോക്കുന്ന പോലെയല്ല. അതായത് പാരലാക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹലോ പിന്നെ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വിഷൻ, അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണിലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ തന്നെ രണ്ട് ഇമേജസ് ആണ് കാണുന്നത്. അതായത് ആ ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഹോളോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഹോളോഗ്രാഫിക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്. Okay, we'll proceed with the next team. So the next serial number is 018. Hello, ma'am. Is it audible? Yeah, you're audible. Please present your screen. Okay, ma'am. Wait, please. Can you see the share screen? Screen? Yes. Madam, screen കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, it is visible. You may continue. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, sir. We are here to this is presented by 018. Here we introduce a topic, the inventions which changed the world and the importance of imagination in the development of physics. Okay, now the first one we may discuss about is the invention of steam engine. Historically, steam engine was first invented by Heron of Alexandria. In 17th century, James Watt modified Newcomen's steam engine, which triggered the Great Industrial Revolution.
The next one is the invention of liquid-fueled rocket. In 19th century, an England physics professor, Robert Goddard, invented liquid fuel rocket, which was a major stepping stone in space exploration. But historical evidences says that the rocket was actually invented by Chinese. They were actually solid-fueled rockets, which were used as artillery in warfare. The next one is the production of alternating current. When we speak of AC, the name we should remember is none other than Nikola Tesla. His contributions towards the development of AC is remarkable. The next one is the invention of radio. James Clerk Maxwell is the first one to predict about the existence of EM waves. Italian scientist Guglielmo Marconi invented commercial radios, which was used as wireless communicator both by militaries as well as public. The invention of radio is most groundbreaking invention in the field of wireless communicator. The next topic is the importance of imagination in the development of science. ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിന്റെയും ഒരു ബന്ധം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ all the groundbreaking inventions in which changed the human history had first occurred in the mind of their inventors. Sir Albert Einstein once said that imagination is more important than knowledge. That knowledge is limited, but imagination embraces the entire world. അതെ, ഒരിക്കൽ ടെസ്ല പറയുകയുണ്ടായി, I won't rush to my workshop, but I will create what I need, my working substance in my mind, and then I perfect it in my mind. And after it, with when I അതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. This all shows us that the power of imagination, the boundary of imagination is limitless and the power also limitless. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഓരോ ഋഷിമാർ ഒരു ഗുഹയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും തപസ്സിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിനെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും വേദങ്ങളിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എഴുതിയിരുന്നത് ആ ഇമാജിനേഷന്റെ പവറിനെ കാണിക്കുന്നു. എനിക്കിതിനെ ഇൻസ്പയർ ആയത് കാൾ സേഗൻ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോണമർ ഒരിക്കലൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുകയുണ്ടായി, when you interact with a child, he's so curious that so many questions will emerge out of him. Why do moon is around? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശത്തിന് നീലറം? Why is grass green? എക്സെട്ര എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അതൊക്കെ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന സോ ക്യൂരിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ബട്ട് വെൻ യു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് 12th grade kid, such questions you can't face such questions. Something is happened in between the kindergarten and the 12th grade, and it is not puberty എന്നുള്ളതാണ്. യെസ് സർ, ഒരു IQ ടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. There is 9 dots. You need to match 9 dots without lifting the pencil. For the only way to draw lines without lifting the pencil is that to go out of the box എന്നുള്ളതാണ്. The box which is created by the logic and knowledge is limited. We have to break through this box by the help of imagination. Then we attain creativity. By attaining the creativity, the development of science is obtained. Creativity എന്നതാണ് സയൻസിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘടകം എന്നുള്ളതാണ്. Logic will get you from A to B, but imagination will take you everywhere. Sir Albert Einstein പറഞ്ഞതാണ്. Richard Feynman once said that science is just imagination in a straitjacket. Nikola Tesla അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെത്തേഡിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. Yes, again, everyone says that imagination is limitless and its power also limitless. നമ്മൾ എത്ര പേർ ഈ ലിമിറ്റ്ലെസ് പവറിനെ ഹാർനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. It is inevitable in the development of science എന്നുള്ളതാണ്. By imagination will give you the wings to get across the box of logics. By saying this, ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സാർ.
The imagination has no boundaries. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സർ. Thank you for giving us such time. Thank you, sir. Can you share your imagination in nearby future physics? Excuse me, sir. Can you share your imagination in near future physics? Yes, sir, of course. ഇപ്പൊ തന്നെ ഏറ്റവും എന്റെ ഇമാജിനേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനൊക്കെ സാർ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ ഇമാജിനേഷനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. മേ ഐ? Okay, not take too much time. ഓക്കെ സാർ. ഒരിക്കൽ ടെസ്ല പറയുകയുണ്ടായി, ലോകം മുഴുവൻ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴി ബന്ധിതമാകുമെന്ന്. ആദ്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നുള്ളത്. ബട്ട് വി ആർ ഷെയറിങ് അവർ ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ ഇന്റർനെറ്റ് സാർ. ഇതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്, ഒരിക്കൽ ലോകത്തിന് സയൻസ് ഫിസിക്സിന് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പ്യുവർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ITR പ്രൊജക്ട് അതിന്റെ പീക്ക് ഒരിക്കൽ പ്യുവർ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എനർജിയെ കുറിച്ച് ഹാർനസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ. Okay. Then why are you not included the invention of nuclear radiation in your first section? You are not included the nuclear radioactivity, invention of radioactivity. Why? ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇമാജിനേഷൻ. ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇമാജിനേഷന്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാത്രമാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സാർ ഇട്ടത്. ഏതാനും ഇൻവെൻഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്നുള്ളൂ. Okay, who is the inventor of radioactivity? Henry Becquerel. Okay, good. Can you name some of the inventions of Faraday? Michael Faraday? Electromagnetic induction and okay. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻ done by Faraday and transformers, etc. Okay. What about Thomas Alva Edison? തോമസ് ആൽവ എഡിസന്റെ ഇൻവെൻഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ബൾബ് മുതൽക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് സാർ. നിയർലി 400 and above inventions he is made. ടെലിഗ്രാഫി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ. Okay, then Adon, please. സാർ ചോദ്യം ഓഡിബിൾ ആയിരുന്നല്ലോ സാർ. Why sky appears blue? Sir, scattering, sir. Okay. C.V. Raman once said. Okay, it's enough. Okay, we'll move on to the next participant. So the next team is 018. 018, are you ready? Madam, we are 018, sir. Sorry. I'm sorry. Sorry for confusing it up. Just a second. Now the next team is 019. Are you ready? 019. Yes, ma'am. Okay, you may proceed. Good evening, judges and fellow listeners. 28th February, the National Science Day, a day to commemorate the discoveries of C.V. Raman, the Indian physicist, and his Raman effect. This day is a constant reminder for the scientific-minded citizens of India that their opportunities are never limited, and the way even to the Nobel Prize is not as far as it seems. This day also spreads the message about the importance of science in our day-to-day life. A prominent scientist, Rosalind Franklin, once said, "Science and everyday life cannot and should not be separated.
So at this occasion, we like to remind you about how science, especially physics, and our lives are closely related by pointing to simple applications which we already know, but at times we tend to forget. Even though we have come across the topics of physics in our day-to-day life several many times in smaller grades, are we really appreciating how many times we come across physics a day? How much we experience physics in our day-to-day affairs? It's simple. Let me ask you a few questions. What would happen if no gravity ever existed? What do you think? Will we be floating like the astronauts? Beware of the fact that if no gravity ever existed in the universe, then no more Earth will be rotating around the sun and we would not be able to wake up to the sunshine. So, what are our survival chances? Let's narrow down our thoughts. How will we be able to walk without friction? Forget walking, even standing up will not happen. So, my point was just to make you acknowledge how much physics in our daily life go hand in hand. So, now let's look into a few instances or objects where we knowingly or unknowingly experience physics in our day to day life. Let's start from nowhere other than us. Do you think the human body and its study is nothing but purely biology? Then, my friend, it's time to change your opinion. So, let's have a quick look at physics in the human body. Without electrical impulses in our body, we couldn't breathe, stand up straight, react to pain, or even have a heartbeat. As we learned in intro physics, everything is made up of atoms, and atoms are made up of protons, neutrons, and electrons. When these charges are out of balance, an atom becomes either positively or negatively charged. The switch between one type of charge and the other allows electrons to flow from one atom to another. This flow of electrons or a negative charge is what we call electricity. Since our bodies are high masses of atoms, we can generate electricity. So, here we can see the application of physics in our cells. Let us move towards the muscular system. So, here we can see liver system as the application of physics. All the joints act as the fulcrum and bones as liver. So, using this fulcrum and the muscle system, we could contract our bones and thus movement occurs. Moving to the human ear, the ear is a sensitive detection system for sound waves. The shape of the ear is designed to guide sound waves into the auditory canal. The eardrum vibrates at the same frequency as the wave. Fluid makes the round window vibrate. This is needed to allow pressure wave to flow easily. So here we can see the sound wave propagation. Now moving towards the eye, the retina receives the image that the cornea focuses through the eye's internal lens and transforms this image into electrical impulses that are carried by the optic nerve to the brain. This is how we see the image. Even though all these systems function properly, we feel lazy at times. Even physics has got its own laziness. It's called the inertia. A property of matter by which it continues in its existing state of rest or uniform motion unless an external force is acting upon it. This is what inertia is. Sometimes this laziness even becomes a savior in the form of seat belts. Upon sensing a collision, the seat belts lock in place. When the car crashes, there is no unbalanced force acting on the person, so they continue forward. That is Newton's first law. The person moves against the seat belt, exerting a force on it. That is Newton's third law. The next thing that comes into discussion is something which most of us have in some corner of our house. Nothing other than a washing machine. There are a lot of commercial ads from Godrej and Whirlpool or whatever. But sadly, everyone claims that their product is super efficient, but no one explains why it is so, or how the spinner dries up the clothes so fast. Let's explore some of that edge. If you have ever washed clothes at home, your washing machine has applied the principles of centripetal force.
The water escapes tangentially while the wall of the washer drum forces the clothes to follow a circular path. In this case, the centripetal force is supplied by the wall and keeps the clothes in the drum. Something which most of us are not familiar because this is most widely used in the foreign countries like overseas, which helps the police to find overspeeding of vehicles and prevent accidents. This is nothing other than a Doppler radar. A Doppler radar is a specialized radar that uses the Doppler effect to produce velocity data about objects at a distance. It does this by bouncing a microwave signal off a desired target and analyzing how the object's motion has altered the frequency of the return signal. So now we can move to the credit card. So the black strip found on the back of the credit cards and driver's license is a very thin layer of magnetic material, but the information stored on the credit card is done with a swiping motion. The physical reason why this is called electromagnetic induction. Among the wide-ranging applications of physics in life, this is nothing. Let's make this day more meaningful by gaining an insight on the importance of physics in our day-to-day life. That's all from our side. Thank you. Now judges may ask questions. Okay, your topic is very general, so my question is also general. Okay. Why we are celebrating February 28 as a Science Day in India? The theme of this year's Science Day is that to remember the impact of STI, which is science and technology and the innovations. My question is why February 28 is celebrating as the Science Day in India? Because it marks the discovery of the Raman effect by the famous Indian physicist C.V. Raman. What is Raman effect? The change in the wavelength. Okay, leave it. What is the World Science Day? Which is the World Science Day? World Science Day. So November 10th, sir. Yeah, number 10. Correct. Okay, your topic is very general. That's why no more question from the topic. Okay, Thank you. Okay, so Adon, thank please. Can you explain me the physics behind the microwave oven, the working of microwave oven? The principle behind it is induction. Microwave oven. Pardon, sir? Working of microwave oven, the physics behind. Microwave. So it has Please focus your phone video properly. It uses the radio waves to cook food, which is among a particular frequency. Okay. Okay. So with that, thank you, participants. So with that, we come to the end of this intercollegiate seminar competition. I would like to take this opportunity to thank our judges of the event, Dr. Prijil Matthew, as well as Mr. Adon Jose, for patiently being here with us for over 3 hours. I would also like to thank the Faculty of Department of Physics of Deva Matha College for all the support they rendered in organizing this program. And I would also like to thank especially our dear students of 2nd DC, Alkish Alex and Rahul Robbie, as well as Ashwin and Nikhil of 1st GC for giving us the technical support. So once again, let me thank each and every one of you for your participations and excellent presentation. The result of the event will be announced in the group
that is set for this purpose, and it will be announced before 7 p.m. today. So that's all for today. Thank you once again for your cooperation and excellent presentation. Thank you. സാറേ കേൾക്കോ? ഹലോ സാറേ, സൈ സാറേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ടാൻസൺ ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അറിയത്തില്ല. അത് ടാൻസനോട് പറഞ്ഞാലേ സംസാരിക്കുന്നു. കുഴപ്പമില്ല സാർ, നോമ്പുകാലമല്ലേ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച. അഡോൺ പോയി മടുത്ത്. തോന്നുന്നു. ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് രണ്ടുപേർക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു. ദിനേശ്, ഹലോ.